എടാ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോസ്. ഇവിടെ 1 മിനിറ്റ് ലിയോക്കറ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം ലിയോക്കറ. യൂസർ ബ്രോ വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ബ്രോസ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കടാ. അൽസവർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കളി ഫ്രണ്ട്ലി അടിക്കാം, പിന്നെ നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് തുടങ്ങാം. യൂസഫ് ബ്രോ ഹായ്, ബ്രോ ഹായ്, ലിയോക്കറ ഹായ്, വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. നെയ്മർ എന്നെ അറിയോ? എന്താ മുത്ത സുഖാണോ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നെയ്മർ ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊന്നായാലും ഓക്കെ കളിക്കാം. നിരഞ്ജു ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം സടാ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കേ. അറിയാം ആയിക്കോടിക്ക് ബ്രോ വെൽക്കം മുത്തേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. ശിവലി ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ ഇന്ന് നമ്മളെ എൽ ക്ലാസിക്കോ അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യണം? എടാ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? സൺഡേ ആയിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ലീവ് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഡാഡി ഈസ് ഹോം. ജോസഫ് അണ്ണ വെൽക്കം വെൽക്കം. ജോസഫ് അണ്ണന് വെൽക്കൊന്നും വേണ്ട, മൂപ്പര് വെൽക്കം പറഞ്ഞ ദേഷ്യപ്പെടും. ശ്രീയാജെ മൂത്തടാ വെൽക്കടാ. ഇതിപ്പോ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാം ഇവിടെ ആണല്ലോ, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മളങ്ങനെയാണ് നെയ്മർ, അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഷിബിലി ബ്രോ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലടാ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എടാ കയറിനാൾ കയറി, ഫസ്റ്റ് കയറിനാൾ കയറി. നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പരമാവധി പ്ലസ് ഡിഎമുണ്ട്. ഇത് 12:30 കളി. കമന്റ് എന്താ ഉണ്ടേ? പോളിട്ട് റിയൽ മാഡ്രിഡോട് പാസ്സാ. അത് വേണം അല്ലേ? അതെന്തായാലും പാസ ഫാൻസ് ഉണ്ടാവും. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച്. വെയിറ്റ് ബ്രോ. എല്ലാരും ലൈക്ക് ആക്കടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് ആക്കൂത്തേ. വയ്യടാ. സെൽവം ബ്രോ വെൽക്കടാ. മായാവി വെൽക്കം. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. അസിസ്റ്റഡ് ആണ് മാനുവൽ ആണ് ബെസ്റ്റ്? മാനുവൽ ഇസ് ബെസ്റ്റ് റുമീസ് മാനുവൽ ആണ് ബെസ്റ്റ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മാനുവൽ ആണ് ബെസ്റ്റ്. ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് അസിസ്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ മാനുവല് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് സ്വിച്ച് ആക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വിച്ച് ആകത്തില്ല. കറക്റ്റ് സമയം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ആക്കി കൊടുക്കണം. അസിസ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വിച്ച് ആവും. പക്ഷേ അത് ഇടക്കിടക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേറെ പ്ലേസും പോകും. മാനുവൽ പഠിച്ചേക്ക് അടിപൊളി ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, അടിപൊളി നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, if you did just miss it, we are up and running already. ഇന്ന് ടൂറാണോ ബ്രോ? ഇന്ന് ടൂറുണ്ടടാ. ഇന്ന് ടൂറല്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കളിക്കണം. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, now here's an interesting matchup. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കളിക്കണം.
Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Leonardo Bonucci. He's as imposing as they come, Peter. Liagara. Change means bro no chillini അടിപൊളിയല്ലേ അല്ലടാ ആ ചില്ലിന് അടിപൊളിയല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് കൊടുക്കാത്തത് സാധാ ഒരു ബേസ് കാർഡ് കൊണ്ടുവന്ന പോലെയാണ് ആ കാർഡിനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ മനസ്സിലായോ നോർമലി ഒരു ബേസ് കാർഡ് എങ്ങനെയാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ആ ചെല്ലിനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ല് പോലും ഇല്ല അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയുക വാല്യുബിൾ ആയ പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മത്യൂസാണ് ഏറ്റവും നല്ല വാല്യുബിൾ ആയ പ്ലെയർ അതിൽ വേറെ ആരില്ല ഓൺലി റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആൻഡ് ബാഴ്സ സ്ക്വാഡ് അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ കളിച്ചാൽ പോരെ ഡിവിഷൻ കളിച്ചാൽ മോചു Now it's Neymar. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Puskas. Neymar. Now it's Mbappe. Showing good feet. And it's Vieira. Neymar. Shot a goal! അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ പോരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പോയോ ഞാൻ ലൈക്കാക്കടാ Well, height could make all the difference on these set pieces. Chance! Oh. He's missed, but not by that far. പിന്നെ ഡോണറുമ്മ അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ Neymar goes short. Kaká getting this one clear. Milan have the chance to go the other way. Now it's Puskas. Threads one in. He's cut it out. എന്നാ പോണു വെച്ചോ എല്ലാവരും ലീക്കാക്കടാ Neymar. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ Looking to play him in. Bonucci promptly onto that, and that is that. And they're not going to make any further progress now. He's going for goal! Good try. The outcome could so easily have been different. His reputation is better than what we've just seen. Oh, good read. That was well played, well stopped. Vieira can so cleverly bypass the press. And it's Vieira. മുതലായ സാധനം ബ്രോയുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വരുമോ എടാ എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ അൻഫാസ് ബ്രോ ആരുമില്ല ഞാൻ സേഫ് ആണ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ വേണോ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറടാ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ മല്ലപ്പസ് ഗെയിമറേ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാ അതിൽ കയറിയാൽ എൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൽ അഡ്മിറ്റ് ഉണ്ടാവും അഡ്മിറ്റ് കയറാൻ അതിൽ അഡ്മിൻ ഉണ്ടാവും ഒരു FTP സ്കോഡ് ഗെയിമിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അടുത്ത കളി അങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഐക്കോണിക്ക് അടുത്ത കളി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണേ അടുത്ത ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താ പറയുക ഇന്ന് റിയൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂടാ നമ്മൾ പക്ഷെ വീരവാദം വായിക്കണില്ല ഇവന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര വീരവാദം ഞാൻ ഫേക്ക് അടിച്ചേ ഫേക്ക് അടിച്ചേ ദിഗംബരണ്ണ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ ദിഗംബരൻ ബ്രോ ലൈവ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ടേ യമാല് സ്റ്റോറി ഇട്ടാ അവനിക്ക് പേടി വന്നു ഉറപ്പായിട്ടോ കളിക്കാം എടാ ഇന്ന് യമാൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടില്ല Lovely passing, lovely movement as well. Neymar, a player so deservedly decorated with praise and glory. Now it's Romario. And he's got the beating of his man. And Romario! It's
ബ്രോ ഞാൻ മറ്റേ എൽ ക്ലാസിക്കോ ഡിസ്കോഡ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റേസിംഗ് ബ്രോ പറഞ്ഞേ എടാ ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് സെറ്റ് ആക്കടാ. നോക്കാം നോക്കാം. ഞാനുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ലൈവിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് നോക്കാം. He took his time and he put it where very few can. Barcelona have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And this is Puskás. അൻഫാസ് പോയോ? അൻഫാസ് ലെവലുണ്ടാ? Appear to be happy to let their front players Kevin- stay up front all the time. റിജോസ് പ്രോയാ കളിക്കണേ. Well, it's signalling to the opposition that they're... And the shot! അടിച്ച് കയറ്റി. It's in! 12:30 ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതിൽ ലൈവ് ഉണ്ട്. All square in the blinking of an eye. Well, going behind a simply trigger നോക്കാം. a collective ഞാൻ determination to ഡി get പി back, മാറ്റി and 3 they പോസ്റ്റ് merit ഓൺലി ഇപ്പോൾ. nothing less. One sweeping എടാ അത് move എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൻസ് executed പൊട്ടിയേ? with deadly അനസേ efficiency. റിയൽ അല്ലേ? Well, എനിക്ക് it's an പക്ഷേ example of എനിക്ക് ഡൗട്ട്. counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറയണേ. നമ്മൾ വീരവാദം വെക്കാൻ ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജയിക്കുന്നുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറോട് പാർട്ടി എന്തിനാ വെറുതെ ഇതാക്കി കൊടുക്കണേ? നമ്മളെന്താ വെറുതെ വീരവാദം വെക്കണേ അല്ലേ? അല്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വീരവാദം മുക്കി വരുമ്പോൾ നോക്കി നമ്മുടെ ടീം പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അതിങ്ങളുടെ വീരവാദം വെക്കാൻ നിൽക്കുക, കളി കാണാം, കളി തോറ്റാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one. Big chance! അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ജയിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിൽ മാത്രം മതി. കളങ്കാവിൽ ഓടിയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് 16 ജനുവരി വിയാ സോളിൽ ലീവ്. Moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? No, he refuses to take the bait. മക്കല്ലേലെ തേങ്ങ. ബേസ് ടീം ബാഴ്സലോണ മാറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ലല്ലാലിക്ക് റിയൽ ഫാൻ ആണെന്ന്. എടാ അത് ഞാൻ ജെയ്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. മനസ്സിലായോ? ബാക്കിയുള്ളൊരു ജെയ്സി ഒന്നും കോണമില്ല. എനിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബാസന്റെ ജെയ്സി, പിന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ല ജെയ്സി പിന്നെ കോണമില്ല. ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഒഫീഷ്യൽ ടീം ആയിക്കോട്ടെ വെച്ച് കിട്ടിയാ. Now it's Romario, and this is Puskás. Neymar. Oh, such a clever touch. Yeah, they've got that defending done well between them. കാലിനുള്ളിട്ട് ബോൾ വിടല്ലേ? നൈസടാ. Dogged defence on the other. Makalele was in no mood for any of that. Barcelona moments now away from seeing this one out. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Vieira with the foul. മക്കുവിനെ 38 സ്ട്രീക്ക് പോയി. ഇന്ന് FT പ്ലെയർ മക്കുവിനെ കുക്കടാക്കി. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോഴാണ് ബ്രോ വെൽക്കം. കൊനാമി വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? കൊനാമി എന്താണ് വിചാരിക്കണേ അത് മാത്രം നമുക്ക് പറ്റൂ. കൊനാമി ഈ കളി തോക്കണം വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ തോക്കും. Passing is crisp and sharp, and he's quick to snatch it back. This looks promising. Chance for a shot, and that is it. അഭിഷേക് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് ബ്രോ. മലയാളിയാണോ ഇന്നത്തെ? Barcelona pull through. മലയാളിയാണോ? Sometimes ബ്രോ by hook, വെൽക്കം കേട്ടോ. sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. Please make sure to watch Romario the screen for picking up the man of the match award, and no surprise there. ന്യൂസ് അസർ ഞാൻ കണ്ട് Barcelona truly കണ്ടു have മുത്തേ. the look യെസ് of a മലയാളിയാണ് ബ്രോ. well-to-do എവിടെ സ്ഥലം? outfit. Everyone knew ഞാൻ exactly what റയൽ they മാഡ്രിഡ് had to സ്കോഡ് do. സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. I must admit they carried വെള്ളിയുള്ളവർ out their ആയിരിക്കോ? task. അടുത്ത റയൽ മാഡ്രിഡ് സ്കോഡ് സെറ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക്. റയൽ മാഡ്രിഡ് സ്കോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബിഗ് ഫാൻ
എറണാകുളം ബ്രോ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ? അടി ഇതൊക്കെ ആരക്കട കിട്ടിയിക്കണേ? ടെറസിലേക്ക് പാക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയ ബ്രോ. എടാ പാക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലടാ. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. 25 25 എന്താ പറയാ, 25 കറക്കില് കറക്കിയിട്ട് ഉണ്ട തന്നേക്കണം. ഉണ്ട. ജി ജി ബ്രോ. റൂം ക്ലാസ് ആക്കാം. റിയൽ സ്കോഡ് ആക്കാം. റിയൽ സ്കോഡ് ആക്കാം. റിയൽ സ്കോഡ് ആക്കാം. റിയൽ സ്കോഡ് ആക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്കേ, വെയിറ്റ് ആക്കേ. വേണ്ട, എല്ലാവരും ലേക്ക് ആക്കണം. എല്ലാവരും ലേക്ക് ആക്കണം. ഓതന്റിക് ഇട്ടാ പോലെ. ഓതന്റിക് അല്ലടാ മായാവി. ഓതന്റിക് ശരിയാവില്ല. കാരണം പ്ലെയറെ പെർഫോമൻസ് വെക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? പ്ലെയർ പെർഫോമൻസ് വെക്കത്തില്ല. ഓതന്റിക് ഇല്ലേ എന്ന ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിക്ക് കളിക്കത്തില്ല. സാനുഗ്രഹി ബ്രോ ഞാൻ വന്നു. സനു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വാ. അസം ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മെയിൻ സ്ട്രീം ബ്രോ. സനു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വാ. രണ്ട് സ്ട്രീം ഉണ്ട്. അത് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക്. ഒരു പേരും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഷുവറായി പോസ്റ്റ് വന്നു. വരട്ടെ. ഹൈ ബ്രോ, പ്ലീസ് ക്യാൻ യു പ്ലേ മാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് മാച്ച്? വെയിറ്റ് ബ്രോ. അനുസരിച്ച് എൻ്റെ സ്കോഡിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോക്കാം. നോക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഏത് സ്കോഡ്? ബ്രോ ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ടോ? അവിടെ ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ സെറ്റാക്കിയില്ലടാ. ഡിസ്കോഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഡിസ്കോഡ് എങ്ങനെയാ മര്യാദക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ സനു. പഠിച്ച് സെറ്റാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ന്യൂ എംബാപ്പയാണ് റിവ്യൂ കണ്ടു. എടാ ന്യൂ എംബാപ്പ അടിപൊളിയാടാ. ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരാൻ 2 ലൈവ് ഉണ്ട്. 2 ലൈവ് ഉണ്ടടാ. 2 ലൈവ് ഉണ്ട് സനു. എൻ്റെ സ്ട്രീമിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ രണ്ട് ലൈവ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 2 ലൈവില് എന്താ പറയാ, ഒന്ന് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഒന്ന് ഷോർട്ട് സ്ട്രീമാണ്. നോക്കിട്ടോ. Names the player view has both Barcelona and Real Madrid. Dinadokke. ബ്രോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ് ആക്കാൻ പറയൂ. ഇവിടെ അതിന് മാത്രം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. അത് 5-6 ആൾക്കാരൊക്കെ ലൈവ് കാണുന്ന മുത്തേ. ഇവിടെ എല്ലാവരും സനു ഗെയിമറിന്റെ അക്കൗണ്ട് സബ് ആക്കും ബ്രോ. അതും ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം. കമന്റ് എന്താ ഇട്ടേക്കണേ? ബാറ്റിസ്റ്റ ഓർ ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കി. ഇവിടെ ഞാൻ റിയൽ മാഡ്രിഡ് സ്കോഡ് സെറ്റ് ആക്കണം. ഐക്കോണിക് ബ്രോ റിയൽ മാഡ്രിഡ് സ്കോഡ് സെറ്റ് ആക്കണേ. നമുക്കിത് വെച്ച് ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാലോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് റിയൽ മാഡ്രിഡ് സ്കോഡും മറ്റേ സ്കോഡും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൽ ക്ലാസിക്കോ അല്ലേ, നമുക്ക് സെറ്റാക്കി നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് മാത്രം.
ന്യൂ റൂമിൻ്റെ ഏടെ ന്യൂ റൂം ഇടാം, റൂം ഇടാം. നമുക്കൊരു റൂം കളിക്കാം. അവിടെ കളിക്കടാ സനു. കളിക്കാം. ന്യൂ കുർട്ടോയ്സ് ഇറക്കി നോക്ക് ബ്രോ. കുർട്ടോയ്സ് ഇറക്കി നോക്കി. കുർട്ടോയ്സ് അടിപൊളിയാടാ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുറത്തിട്ടേക്കാ. എൻ്റെ മെയിൻ സ്കോഡിൽ കുർട്ടോയ്സാ. അഭിഷേക് ബ്രോ, എൻ്റെ മെയിൻ സ്കോഡിൽ കുർട്ടോയ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഇട്ടോളാം സനു, ഞാൻ ഇട്ടോളാം. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ആയില്ലേ. എടാ നീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുവാടാ. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് വെയിറ്റിങ്ങില്. ഞാനിടാ, നീ കയറിക്കോടാ. നീ കയറിക്കോ. ഫിഗോ മാഡ്രിഡാണ്. എടാ ഫിഗോ തന്നെ ഇട്ട്. ഫിഗോ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫിഗോ മറ്റേ ഇഞ്ചും വണ്ടി പോകാനല്ല പോവാ. ഉന്തിയാലും പോവില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അതാ ഒരു റൂമിനാണ് ഇട്ടേ. അതിനുശേഷം എന്താ പറയാ, വേറെ ആരെങ്കിലും കയറിക്കോ. ന്യൂ ബ്ലിസ് കളർ എംബാപ്പെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാ. നൈസാണ്. നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കിക്കോ. അവിടെ പുതിയ റൂം ഇടുന്നുണ്ടേ. എന്നൊക്കെ കയറിക്കോ. എട്ടോ ഫിഗോ R9. അതൊക്കെ അവിടെ അതിന് എറ്റോ ഫിഗോ R9 ഈസ് ഓക്കെ. ഫിഗോ R9 വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഒന്ന് സനുവിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കട്ടാ. ജോസഫ് ബ്രോ, സനുവിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കട്ടെ. മൂപ്പര് അപ്പോൾ ലൈവ് എപ്പം ഉണ്ടാക്കും? ഇന്നത്തെ സമയം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല സനു. ഇന്ന് മിക്കവാറും ഒരു മണി 2 മണി ആ സമയം വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കറണ്ടോ വേറെന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക തടസ്സങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. എന്നാ കയറിക്കോ. ജോസഫ് ബ്രോ ആണെങ്കിൽ ജോസഫ് ബ്രോ കയറി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കയറിക്കോ. എട്ടോ ഫിഗോ പ്ലേഡ് ഫോർ ബോത്ത് റിയൽ ആൻഡ് റെഡ്. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി. 8 മണി. ഓക്കെ. ഐക്കോണിക്. എന്നെ മോഡറേറ്റർ ആക്കും. എടാ മോഡറേറ്റർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടോ സനു? ഞാൻ നോക്കിയിട്ടാക്കാം. അസീലസ് പോരാൻസ് നോക്കട്ടെടാ. ഇഹികാസീസ് ചില സമയത്ത് തീയാടാ. ഏറ്റവും വാസ് ഷോക്കിങ്. റയൽ മാഡ്രിഡ് 8 ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ജോസഫേ. റയൽ മാഡ്രിഡ് 8 ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഏറ്റവും കൂടി വരണം. എന്നാ നോക്കണം എന്താ അവസ്ഥ. അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ ബ്രോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം മുത്തേ. വലൈക്കും അസ്സലാം. അൽഫാസ് ഹുസൈൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കമവിംഗ ഇറക്കത്തി. കമവിംഗ വെയിറ്റ് ആക്കി കഴിയും. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നമുക്ക് ഇറക്കാം. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറക്കാം. മരണച്ചൂട് ഫാനിട്ട പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കളിക്കാം. എനിക്കൊരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന്. അൽഹംദുലില്ലാ ആർക്കുള്ളത്. ബേസ്റ്റ് ബാഴ്സലോണ സ്ക്വാഡ് ഈസ് കമ്മിങ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹസൻ ബ്രോ
Hi bro, hi. Welcome. Welcome to my stream bro. Hasan Zubair, assalam. Hasan Zubair. Hasan Zubair assalam. What is... Where are you from, Hasan Zubair bro? Where are you from? മലയാളിയാണോ? എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. നമുക്ക് ബീസ്റ്റർ അൽമാഡ് സ്കോർ. ഞാനൊക്കെ നോബ് FTP ആണ്. ഐക്കോണിക് പ്രോ ആണ് കളിക്കണേ. എടാ നമ്മളൊക്കെ FTP ആണോ? നമ്മളെ FTP ആണ്. നമുക്ക് പിന്നെ സ്കോർ ഇടുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് തൽക്കാലം കളിക്കാൻ അറിയാം. എമർസൺ ഈസ് കമ്മിങ് സൂൺ. വെൽക്കം ആക്കാൻ ഷോർട്സ് ഞാൻ പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. പോയിട്ടോ. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to make sure he shuts down any build-up play in that area. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. അവനാ സാബിനെ ഇട്ടേക്കണടാ ജോസഫേ. സാബിനെ ഇട്ടേക്കണം. സാബിനെ മതിയോ? സാബി പക്ഷെ കിക്കോണ്ടറാണ് ഒരു പേടി. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇതെന്ത് തേങ്ങയാടോ? That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Lovely pass, but can he get there? Cruz. Now it's Bale. Little pass back. Nicely weighted ball. Bale's cross. Defending of the desperate variety. He's picked his way through. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Played into the middle. Climbs up big. ബ്രോ ഞാൻ സനു ഗെയിമറാണ്. ഷാൻ ബ്രോ വെൽക്കം. Surprise to it. സനു ഇത് 2-3 കയറണേ. It was drilled. Bellingham is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Carvajal picks it up out wide. Big header! And he's done it! മൈസ ടീം റിയൽ മാഡ്രിഡ്. Al Nasro. Hi bro, hi. Sophisticated but stuck away with unashamed certainty. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. Real Madrid ആ ലോകം കാണുമ്പോൾ പിടിക്കണില്ല. Big chance! അതേതാ സാധനം നോക്കിയേ. അതാരാ നോക്കടാ. അവന്റെ മറ്റു ഫ്രണ്ട്ലിയാണോ? വെറുതെ ഇപ്പം കളിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമ്മൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യും ഒരു 8:30 ശേഷം. 8:30 ഫുൾ റാങ്ക് പുഷ്. Well, at one stage he was being ആ സാധനത്തിന്റെ വിടവാണ് നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അതെ, that is Cruz. The sniper. അയാളെ എന്താ പറയാ, അയാളൊരു വിടവ് അത് നമ്മളെ നികത്തിയിട്ടാ പറയാ. And we have our very first corner. That has been knocked clear. He's gone for goal. ബ്രോ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ആണ്. എന്താ വിളിച്ചേ? ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 2000 റാങ്ക്ഡ് പ്ലെയറാടാ. 2000 റാങ്ക്ഡ് പ്ലെയറാണ്. That's really well manoeuvred. He's found a way past. Tchouaméni was in no mood for any of that. And the pass is intercepted. And no, that is pretty much the end of that. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped.
Roberto Carlos gets into some space. ഞാൻ ബ്രോയുടെ സ്കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടതാ അങ്ങനെ എല്ലാരും ലൈക്ക് എടുക്കാൻ പോ. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് കളിക്കാം. എടാ കോപ്പ് കളിക്കുന്നത് ശരിയാത്തില്ലടാ. കോപ്പ് കളിച്ചാൽ കളി കുറെ മാറിപ്പോകും. മനസ്സിലായോ? കോപ്പ് കളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മറ്റേലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാൻ തിരിയത്തില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. It's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. നമ്മളെപ്പോഴും കോപ്പിന്റെ മെയിനിൽ തന്നെ കളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് കോപ്പ് കളിക്കണം. അതാണ് പ്രശ്നം. On the first 45 minutes. Al Nassr clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the leash and the opposition will do their utmost to try and get അത് റയൽമാഡ്രിഡിന്റെ ടീമാക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. റയൽമാഡ്രിഡിന്റെ ടീമാക്കാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. Heading into the break, very happy with how it's gone so far. And we're already back up and running after half-time. Toni Kroos has found the net here, of course. Rijkaard promptly onto that, and that is that. And here's Rodrigo. He's got away. Oh, that was vital. എടാ ആ ഫേക്ക് ഷോട്ട് അടിപൊളിയാ. ചില സമയം നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സ് അവരെ വിട്ട് കളഞ്ഞു. അതാണ് ആ ഫേക്കിന്റെ ഏറ്റവും ഉപയോഗം. രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് അടുപ്പിച്ച് ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, എക്സ്ട്രാ സ്പ്രിന്റ് ആയിരിക്കും ആ പ്ലെയറിന്. സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു. കോപ്പ് കളിക്കട്ടെ. കോപ്പ് കളിക്കത്തില്ല. Toni Kroos. Bale going face to face with his great rival. Oh, it's come loose. That's a foul. No two ways about it. മാത്രം ആളില്ല. അവിടെ കോപ്പ് കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറ. Flocking round their fallen colleague and they look worried. Well, Peter, when you're up against him, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. കോപ്പ് കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറ. എടാ ആ സൈഡിലാരെ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കിയേ. എടാ അങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ കുഞ്ഞുമോനെ. അണി Howson is always looking to break lines. Chouameni, and it's Valverde looking for the run, and he was quick to react. എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. മോഡറേറ്റർ ആക്കാം. അതായത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായ സാധനം. നമ്മള് കുറെ ആൾക്കാർ ചാടി മോഡറേറ്റർ ഇങ്ങനെ ആക്കി നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാർ ചാടി. ഇപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ മോഡറേറ്റർ ആക്കണില്ല. ബ്രോ കോപ്പാണെങ്കിൽ ചാൻസ് കിട്ടും. ബ്രോയുടെ കോപ്പ് കളിക്കണം. Alaba, Valverde, passes coming off in quick succession here, and it's Bale. And again they run up against stubborn defending. Toni Kroos, Roberto Carlos, cross into the box, cleared away. Now it's Bale. Valverde, Kroos, nice try, but he wasn't buying it. ഓക്കെ സോറി ബ്രോ. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മള് മോഡറേറ്റർ ആക്കുന്നതിന്റെ അല്ല പ്രശ്നം. നമ്മൾ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് വരത്തില്ല. അതൊന്നും എല്ലാവർക്കും വരുന്ന എല്ലാവരും മോഡറേറ്റർ വേണം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് കാണത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ മോഡറേറ്റർ വെക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കില്ല. And he's managed to get free. Inzaghi! An attempt to extend welcome. ഇവിടെ ഫുള്ള് മോഡ്സേ ഉള്ളു. അതാണ് പ്രശ്നം. ചോദിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ഒരു 10-15 നമ്മളെ ഈ വാച്ച് ഹൗസിലേക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മളാക്കാം. നമ്മളിനി വാച്ച് ഹൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മോഡാക്കുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഈ വാച്ച് ഹൗസ് അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ടോപ്പ് പോയിന്റില്ല. വാച്ച് ഹൗസിൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് മോഡാക്കുന്നു.
failed, Iconic bro, picking up the GG da. man of the match award, and നമുക്ക് no കളിക്കാം surprise കളിക്കാം. there. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാണ് ഇപ്പം കളിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാണ്. Reflections on what you've ഇപ്പം seen, കളിക്കുന്നത് Joe? ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച്. Think നമ്മൾ we just saw 8:30 it. തൊട്ടിട്ട് നമ്മള് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യും. 8:30 തൊട്ട് നമ്മൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യും. ഐക്കോണിക് പ്രോ മൊത്തം ജിജിടാ. ജിജി നേഴ്സ് ഗെയിം. കോപ്പ് കളിക്കാം. ഒരു കളി കോപ്പ് കളിക്കട്ടെ ജോസഫേ. ഒരു കളി കോപ്പ് കളിക്കട്ടെ. കോപ്പ് കേറുന്ന കയറി കോപ്പ് കളിച്ച കളി മറന്നു പോടാ. അതാണ് പ്രശ്നം. കോപ്പ് കളിച്ച കളി മറന്നു കേറുന്ന ആള് കയറി. എല്ലാവരും റെഡി കൊടുക്കടാ. എടുക്ക്. ജോസഫണ്ണ കോപ്പിലുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് ഞാനുണ്ട്. അഭിഷേക് അടുത്ത കോപ്പ് ഉണ്ടാവുക സംശയമാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് ഇതായിരിക്കാം മിക്കവാറും. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കാം. 8:30 വരെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും അഭിഷേക് അണ്ണ. അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് കയറാൻ നോക്കിക്കോട്ടോ. റാങ്ക് പുഷ് എന്തായി? റാങ്ക് പുഷ് 6 വിന്നടാ ഹൗസിലെ. 6 വിന്നിലുള്ളത്. ഇന്ന് പുഷാക്കണം. 6 വിന്ന് 1 ഡ്രോ.
വീട്ടിൽ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞോ കഞ്ചാജി? എന്തുണ്ട് റിസൾട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാ? അടിപൊളിയാണോ? റിസൾട്ട് പറയാമോ? പറയണ്ട റിസൾട്ട് ഒന്നും വേണ്ട. ബ്രോ പ്ലേസ് എവിടെ? ഞാൻ കണ്ണൂരടാ അഭിഷേക്, ഞാൻ കണ്ണൂരാ. എല്ലാരും ലേക്കാക്കടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Hello everybody. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's down to business here. Edwin van der Sar, such a calm, composed keeper. He is one of the first sweeper keepers, Peter, because his feet are almost as good as his hands. Real Prox 1v1 side hi bro, welcome. Real Prox bro, next 1v1 ആണ്. 8:30 വരെ ഫുൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. 8:30 വരെ ഫുൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് മുത്തേ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് കേട്ടോ. Chance for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. കേട്ടോ എല്ലാവരോടും സബ് ചെയ്തിറങ്ങേണ്ട സബ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് 5600 സബ് അടിക്കല. And now a sudden chance to counter. Valverde. Oh, this is a very good run. Oh, what has happened here? Bale showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That's Valverde. Oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. മാർക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടായാൽ മാപ്പി അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം പക്ഷേ 8:30 ശേഷം അതിനിങ്ങനെ കളിക്കാം. 8:30 ശേഷം ഫുൾ റാങ്ക് പുഷ്. And that's played in low. No goals as yet. Oh, this looks sharp. If they want to counter, they could do with more speed. എന്തെങ്കിലും ഓടണേ. നീ പാസ്റ്റ് കളിക്കാണ്ട് കാര്യമില്ല കോപ്പില്. And no surprise, that's a booking. Well, the players are flocking round their fallen colleague and they look worried. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Always going over the top. Ah, look, his thinking was more audacious than his attempt. Oh, such a clever touch. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Now it's Cruyff. And Messi! And that's caught the score നോക്കി 4 ഫോർമേഷൻ വേണ്ട പ്ലേയേഴ്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തരോ. നോക്കടാ.
എടാ നീ സ്പാം ആക്കില്ല എക്സോട്ട് ബ്രോ സ്പാം ആക്കില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ വായിച്ച് ഇനി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം And no, that is pretty much the end of that. Valverde. Oh, well measured. Shapes to shoot. നാളെ ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ആരും നോട്ടാണ് There was to be only one outcome. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. ഓപ്പോണന്റ് എംബാപ്പെ ഉണ്ട് Barcelona have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Neither of these two want to come off second best. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Now, who's going to be first to this? Suarez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Vinicius Junior. 2 added minutes has been indicated. എന്നെ റിയൽ മാഡ്രിഡ് കളി കാണാൻ പറ്റില്ല He's through here. Suarez picks it up out wide. ഇനി റിയൽ മാഡ്രിഡ് കളി കാണാൻ Him off the ball. Well, and there's the end of the first half. ഇനി വരുന്ന മനസ്സിലാണ് കേട്ടോ It's certainly simmered along ഇനി nicely so റിയൽ far. Just the മാഡ്രിഡ് one കളി goal in it, കാണാൻ and പറ്റില്ല it's all still very much up for grabs. It's a കാലാപാനി എടുത്താലോ needs നിൽക്കണ്ടോ എന്ത് half-time because in truth, ഞാൻ they've not ഞാൻ really എന്നോട് done ചോദിക്കണേ so far. If the ഖജാനി pep ബ്രോ talk എന്നോട് works, ചോദിക്കണേ we may see a very different side second half. We need ഈ to. എന്തൊക്കെ ആക്ക് ഈ ഇരുന്ന് എഴുത് വെറുതെ ചെയ്യാം എക്സാം അല്ലേ എക്സാം അല്ലേ എന്ന് നോട്ടല്ലേ ഇവിടെ റിയൽ മാഡ്രിഡ് കാണാൻ പറ്റില്ല കാണും There's the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. He's dealt with that really well. And a shot! Triol is there to clear. ഞാൻ നൈറ്റ് വരെ നോക്കണം ഐബ്രോ നോട്ട് എന്താ ഇവിടെ നടക്കണേ And the whistle has ഐബ്രോ gone for a reckless ഇപ്പൊ challenge there. കളിക്കണേ അടുത്ത നമ്മള് റാങ്ക് പുഷ് കളിക്കണം 8 കൂട്ടി നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് സെറ്റ് ആക്കണം ഹരി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖാണോ Messi. Now it's Bale. Now it's Vinicius Junior. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. 0 സീസൺ നോക്കാം 0-1 അടിക്കാൻ നോക്കില്ല പരമാവധി നോക്കും ഹരി പരമാവധി നോക്കും ഹരി ബ്രോ 540 ഉണ്ടാവും എന്തേ ബോള് നമുക്ക് എതിരാടെ ബോള് ബാഴ്സലോണ 61%. ഹരി റയൽ മാഡ്രിഡ് ഫണ്ട് പിടിച്ചോണ്ടാ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടാ ഇത് 5 ആളും കൂടി 36 വോട്ട് വന്നേക്കണടാ എത്ര ലേക്ക് വന്നേക്കണേ 14 ലേക്കോ എൻ്റെ ഏട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവൻ TTC ആണ് അപ്പോഴെ കുറെ റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത്താറ് ലേക്ക് മുകളിൽ വന്നേക്കണടാ ലേക്ക് 14 ലേക്ക് നമുക്ക് വന്നേക്കണേ ആടാ ഭയങ്കര ലാഗാ ആരോ ഭയങ്കര ലാഗായിട്ടുണ്ട്
Substitution for Benfica. Number 10, Messi. Coming on to replace him is... We have got changes here from both sides, in fact. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the യമാല് പോസ്റ്റ് ഇട്ടില്ല. യമാല് പോസ്റ്റ് എന്നാണ് റയൽ മാഡ്രിഡ് അല്ല ബാഴ്സ ഫാൻസിന് പേടി. യമാല് പോസ്റ്റ് ഇട്ട അക്കടി മൂഞ്ചി. പൊതുവെ അതാണ് ഇന്നലെ ഇന്നാലിട്ട് കാണില്ല. സാബി ലോസാക്കിയ സാക്കമ്മേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലടാ അങ്ങനെയില്ല അതൊന്നുമില്ല. അത് ചിലപ്പോ ഇടും. Pretty good for them now. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. കൈനാടി നന്നായി കളിച്ചടാ. കൈനാടിയൊക്കെ നന്നായി കളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതാക്കുന്ന പറഞ്ഞ കളിയൊക്കെ അടിപൊളി കളിച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ്. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Barcelona are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Now it's Bale. Benfica perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Now it's Bale. And he's cut it out. Half an hour gone in the second half. Over to the left. Musiala going face to face with his great rival. Oh, well played, lovely. And he's managed to get free. ആരാണ് ഇങ്ങനെ ലാഗ് വരുന്നത്? ആരും നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോയാ. And he's worked it through. Oh, good ball. ആരും ഭയങ്കര സ്ലോയാണ് നെറ്റ്. Yeah, the keeper was thinking about his angles and Loft just took him out of the equation. Elementary. കോപ്പ് കൂടെ ഇട കൂടുതൽ. എടാ വെയിൽ നൈസാടാ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എടാ കോപ്പ് കോപ്പ് ഭയങ്കര ഇറങ്ങി കളിക്കാ. കളിയൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. എങ്ങോട്ട് കളിക്കാൻ എടുക്കണേ. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And he's there to retrieve it. Chips it through. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. Roberto Carlos powering forward. നോക്കിയേ. And here's Cruyff. And Cruyff! Oh yes, it's there. റീസീവ് വെച്ച് ഡിവിഷൻ പുഷ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇത്ര സമയം കളിച്ചത് നല്ല മോശമില്ലാതെ പെർഫോമൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാ ഹരി. എന്റെ നോർമൽ പോഷൻ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ട്. റീസീവ് വെച്ച് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് പുഷ് ചെയ്ത് കളി. ബ്രോ ഞാൻ സനു ഗെയിമറാണ്. നീ എന്തെങ്കിലും ഒരേ ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടുവരണേ സനു. അമർദാൻ അർഫാൻ. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം. അതന്നെ പറയും നമുക്ക് നോർമലി പെർഫോമൻസ് പറ്റത്തില്ല. അതാണ് കോപ്പ് കളിക്കാതെ വളരെ കുറവായിട്ട് കോപ്പ് കളിക്കണേ. Now it's Cruyff. Alaba with the foul. Pele tries to play it through. Good ball, good take. Bale! It's a loose ball. നെക്സ്റ്റ് കളി ഞാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും കയറിക്കോ. ഞാൻ റൂമിടാം അഭി. ഞാൻ റൂമിടാം. ബ്രോ ഞാനുണ്ട്. ഞാൻ റൂമിടാം. നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. 8:30 വരെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി. 8:30ക്ക് ശേഷം ഫുൾ റാങ്ക് പുഷാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി. 8:30 മുതൽ നമ്മൾ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യും. ചാർജൊക്കെ അടാ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. Referee looks at his watch and blows his whistle.
Benfica suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. Just a quick announcement and an exciting After one all of too. that, We're Jim, about what to are you announce thinking? today's lottery numbers. Benfica Please desperately watch the screen failing if you to have a ticket. impose themselves on the game. Decidedly MVP flat, disjointed in so MVP many areas തന്നെയായിരിക്കും. on the pitch, and you're never going to win like that. MVP നീ തന്നെയായിരിക്കും. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good No. evening to you. തോന്നി നമുക്ക് റൂം കളിക്കാം. ഞാൻ റൂം ഇട്ടോളാം കേട്ടോ. ഞാൻ റൂം ഇട്ടോളാം. ഇത് നോക്കിയിട്ട് കളിക്കൂറോ? ഏത് 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 ഏതാണ് പറഞ്ഞേ? എടാ ഐ ഡി പറഞ്ഞേ. എന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കും മിസ്റ്റർ സെനക്സ്. എടാ മിസ്റ്റർ സെനക്സ് എന്നാ നീ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് നോക്കടാ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് നീ നോക്കിയേ. ഇഷ്ടപ്പാട് ആൾക്കാര് വെയിറ്റിംഗ് ആ. അത് ആളെ ആടാക്കാൻ പറ്റണില്ല. ചൂക്ക മനസ്സിലായോ? എടാ ഐ ഡി പറ പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് കൊനാമി 2 ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാർഡ് തന്നെ ചെല്ലിനി എന്നോടാണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നും തന്നില്ല. ശർമ്മ ബ്രോ വെൽക്കം. ഹായ്. അനക്ക് ഒന്നും തന്നില്ല. ഈ റൂമിലുണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടോളാം. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇടുന്ന റൂമിൽ കയറിക്കോ കേട്ടോ. ഇതാണ് ഐഡി. ഓക്കെ ബ്രോ അടുത്തന്നെ. എടാ ഞാൻ റൂമിടാം, നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. ഞാൻ 8:30 വരെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുക. വേറെ കാര്യം 8:30 ശേഷം ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവില്ല. 8:30 ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. സെനക്സ് പോയി. സെനക്സ് അപ്പുറമുള്ളത് ലൈവിലാണ്. എടാ ഇതിലെ മാറ്റൊന്നും വേണ്ടടാ. ഇതിലെ മാറ്റാനൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നൈസാണ്. ഇതിനൊന്നും മാറ്റൊന്നും വേണ്ട. 2 AMF അടിപൊളിയാ. ഈ മെസ്സിക്ക് ഒഫൻസീവ് അവേഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലാവില്ല. മറ്റേത് കൊടുത്താൽ മതി. അറ്റാക്കിങ് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ AMF ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അടിപൊളി AMF അതൊക്കെ. ഇനി കോപ്പാണ്. ഇനി ഫ്രണ്ട്ലി കോപ്പ് കളിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല. കോപ്പ് കളിച്ചാൽ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ റാങ്ക് കളിക്കുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ പറ്റില്ല. സബിൽ എന്തോ സബിൽ ഇഷ്ടംപോലെ CF ഉണ്ട്. അതെടുക്കട്ടെ. ഹരി എടുത്തില്ല. എംബാപ്പനെ എടുത്തില്ലേ? എടാ കയറി നാട് പൊട്ടുന്നേ. സബിൽ എന്തോരം CF ആണ്. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. കോപ്പ് ആരാ കയറി? എടാ സനക്സ് ആരെയും സിദ്ധാർത്ഥ കളിക്കാണ്ട് കയറി കൊടുക്കണം. എൽ ക്ലാസിക്കോ കളിക്കാൻ എവിടെ മുട്ടി നിൽക്കുക? എൽ ക്ലാസിക്കോ മൂവര് സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ. ബ്രോക്ക് എങ്ങനെയാ? ബ്രോക്ക് എന്ത് ചാടാണോ? എന്താടാ എന്താ മുത്തേ? എന്താ പ്രശ്നം? ആദിലേക്ക് ബ്രോക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ചാടാണോ? എടാ എനക്കെന്ത് ചാടാ? അതാക്ക് ചെയ്യാത്തത് ഒന്നും പറയണില്ല മുത്തേ. ഒന്നും പറയണില്ല.
യെസ് എല്ലാത്തിനും അടുത്ത്. ഹരിക്ക് എത്ര പ്ലെയർ ബാക്കിയുണ്ടായി? ഹരിക്ക് എത്ര പ്ലെയർ ബാക്കിയുണ്ട്? ആര് ജയിക്കും എൽ ക്ലാസിക്കോ? അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലടാ, അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് ജയിക്കുന്ന പറയണേ. അത് ഓരോരാൾക്ക് ഓരോടെ കഴിക്കത്തില്ലേ. ബ്രോൻ ആകെ ആരാ നമ്പർ റൂം ഫുള്ളായി. എല്ലാവരും ഇതാണ് പ്രശ്നം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. പ്ലെയർ ബാക്കിയാ. Hi Peter, always good to work with you. ആടെ ചാടാണ്, I'm really എന്ത് looking ചെയ്യാ, forward to കുറച്ച് this now. വിഷയം മാത്രം ഉണ്ടാവും. Well, the stage is set for a നമുക്കൊക്കെ stirring ചാടാന്ന് showdown പറഞ്ഞ here. The ചിരി വരും supporters അല്ലേ in great voice ജോസഫണ്ണ? and there's a real sense of അപ്പൊ anticipation അന്നേ in the ചാടാന്ന് air. പറയണേ. Game on. The action has already started. So Dida between the sticks for this one, widely recognised, as we all know, Jim, to be one of the great keepers from Brazil. The Big Easy, for me, there was indeed a time in his career where he was considered as being one of the best, Peter, if not the very best. You don't have a career like his unless you're quite special. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi puts his foot on the gas. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Oh, good read. That was well played, well stopped. Vinicius Junior touches it back. എടാ ഒന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് പോടാ റോഡ്രിഗോ. മര്യാദക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്കിങ് ഏറ്റവും. Now it's Rodrigo. Aimed beyond the defence. And that is a little undercooked. Carvajal. ഇങ്ങനത്തെ സ്കോർ വെച്ച് കളിച്ചാൽ മതിയല്ലേ? That's a cute അത്യാവശ്യം ball. Cute ball. Now, how can he reach it? Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a ഞാൻ സ്കോർ ഒക്കെ വെച്ച് shot-free കളിച്ചാൽ zone. FTV സ്കോർ വെച്ച് കളിച്ചാൽ മറ്റേങ്ങാട്ടി കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Valverde. റോഡ്രിഗോ. Vinicius Junior. Roberto Carlos spots it and intercepts. And it's Toni Kroos. Lovely pass, but can he get there? ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ട് പാസ് ആയിരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാ? ഇപ്പൊ ക്രൂസ് ഇട്ടെടുത്ത് പാസ് ആയിരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാ ജോസഫേ? ഇപ്പൊ ആടുന്ന ക്രൂസ് ഇട്ട സെയിം പാസ് ഇല്ലേ, അതൊരിക്കൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന് ക്രൂസ് സെയിം പാസ് ഇട്ടെടുത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാ? The pressing's intense and it's paid off. Nicely shaped ball. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Nicked it back promptly. Rodrigo. Now, can they get him away? Carvajal. Valverde. Rijkaard goes sliding in. ക്രൂസ് പിന്നിലിങ്ങപ്പോ അതാണ് അടിപൊളി ഫ്ലൈ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. മൂപ്പര് പോയി, ടീം ഫുള്ള് നിറയെ മിഡ് ഫുള്ള് പൊട്ടി. Some really good ball movement. Out towards the flank. Tries the cross. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. And the first 45 minutes are up. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. How would you review the first half? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. എന്താടാ So the first half brought no goals. ഇനി Vinicius Junior. No foul, says the referee. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Pinches it off him.
Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they just about within shooting കാർലോസ് range. കൊണ്ട് ന്യൂസ് അറിയ മാനേജർ എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ എടുത്തില്ല, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അൽത്തഫെ ഞാൻ ആളെ എടുത്തില്ലടാ. And this is Messi. He's picked his way through. Little doubt, that is a foul. Yellow red. He has shown him a yellow Yellow card. red. ഇല്ല. കാർലോസ് കൊണ്ട് ഷോട്ട് The keeper has ആർക്കോ reacted പോസ്റ്റിലേക്ക് superbly കിട്ടിയ there. കോർണറിൽ കിട്ടി. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Valverde. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Del Piero. Great ball if he can get there. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He won't be happy with that one. Now it's Messi. And it's Bale. Toni Kroos. He's gone for goal! Big relief, just needed better contact. Al Nassr really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Oh, he's felt that, hasn't he? It looks a good ball through. Well cut out. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Can he get it through? Fired deep towards the back post. Adams getting this one clear. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Engages and forces him off the ball. The ball has bounced loose now. And Del Piero! There will be 1 minute added time. And that's caused a worry or two. So that's it. It is all over. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Your reflections then, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good win soon. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജോസഫ് ബ്രോ കേറി. ജോസഫ് ബ്രോ കേറില്ലേ? ലിങ്ക് ആരെങ്കിലും കിട്ടീനോ? ഇല്ലാടെ ആരും കിട്ടിയില്ല. അൽത്താഫ് ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലിയാ കളിക്കണേ. എത്ര വരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്? റിയാൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. നമുക്കൊന്ന് കളിക്കാടെ. കേറി ജോസഫ് കേറി. ഗുണേശൻ പറഞ്ഞാടാ. ജോസഫ് അടുത്ത് കയറിക്കേ. ജോസഫേ അൽത്താഫ് ബ്രോ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ലി ലാസ്റ്റ് കളിക്കണി. മിക്കവാറും 8 വരെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അൽത്താഫ് പിന്നീട് പോയത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് പോയേ. ത്രീജിയാണ് നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് കയറാൻ. ഇന്ത്യല്ലേ രാജ് കെ ബി ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം. ഞാൻ റൂം കൂടാ. നീ റൂം കിട്ടോ.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Definitely. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Look, then plays it in. Al Nassr with their first corner, the first in the game for either side, actually. Roberto Carlos with the short one. Lofted in. It's in! Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. I doubt very much that this was in the script. He's gone for goal. Rodrigo. Al Nassr leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Berbatov! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's a mighty effort! And now a sudden chance to counter. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. He's shifting through the gears here. Rodrigo. Now it's Mbappe. Neither of these two want to come off second best. And it's Berbatov. Memphis Depay. Al Nassr are enjoying a good spell right now and leading. Oh, good read. That was well played, well stopped. And this is Inzaghi. Shot a goal! Quick to recover this. And the volley. Lacking in accuracy. Bojan Kirkic probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Toni Kroos. Valverde. Oh, cracking ball. Now there's a fine ball. Oh, shooting chance! And he has kept it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Now it's Rodrigo. In with the challenge. Al Nassr really should be happy to let this half run out now and go again second. Ruben Dias gets it clear. Backward it goes. Out towards the flank. In towards the back stick. And that has been cleared. And it's Toni Kroos. There will be 1 minute added time. That is lovely. It's Kroos! And the whistle goes for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. On the evidence of what we've seen, there was genuine intensity and given the purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue up a bit more. Al Nassr are 1-0 up at half-time and it's all to play for. Just നമ്മൾ കളിച്ചു നോക്കാം. Eleventh class നമ്മൾ FTF സ്കോർ ഇട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണ്ടേ? ഓസിലെ. Substitution in progress. Hello.
Here we go again. Al Nassr carrying a 1-goal lead. He is through here. Kamavinga. That is good strength. Well, he's a tricky customer, but he slams the door shut. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Roberto Carlos. Now here's the delivery. Attempts a clearance. L-class കാണുന്നുണ്ട്. Number 2 then. Okay. വന്നേ സോ വന്ന് വെല്ലടിച്ച് പോയടാ. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Dink through. Tries to get it clear. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Rodrigo. Kamavinga makes the interception. Bojan, and the counter is on. Bojan Kurkic going face-to-face with his great rival. Well, you might think he got off lightly. It's just a verbal warning. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. Hakimi. He's in space and looking for options. That's very neat. Bojan Kurkic will not want to lose out here, not against this opponent. Bojan Kurkic tries making a foray down the right. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Babatov! Oh, didn't catch it right. Empty-handed in the end, but it was Chouameni. Can he spark a counter here? കളിക്കട്ടടാ മായാവി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം. Oh, that's neat.
Al Nassr clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And he's picked it up out wide. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's managed to get free. And the finish! എടാ ഗോൾ ചെയ്യണത് അടിച്ചേക്കുമ്പോ ബാബാ ചോട്ട് ന്യൂമാൻ ബ്രോ ചെക്കട അത് ഗോള് കയറി. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. After 87 minutes is number 20, Gareth Bale. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond to that. ശരി, അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വിചാരിച്ചത്. There will be 3 minutes. The ball is loose and the chase is on. Now this could be a chance. Camavinga with the clearance. Short changes him with that pass. Roberto Carlos. Played in by Roberto Carlos. Easy enough for the goalkeeper. And that's it. Al Nassr can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically. ജീജിടാ ഇക്കളി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യുവേ. മവാജ് ജോത് ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം യുവർ ഐഡി ചെക്കിങ് കേട്ടോ മവാജോടെ. അല്ല ന്യൂമാനെ അടുത്ത ഈ കളീനെ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു എനിക്ക് കണ്ടണോ എപ്പിക്ക് ഞാൻ കണ്ട് മറ്റേ ഇതില്ലേ എന്നത് ക്രിക്കല്ലേ ക്രിക്കിക്ക് നീയല്ലേ ഇബ്രാഹിം അതന്നെ യാച്ചക്കാണ്ട് റൂം കൂടെ ഇട്ടവൻ അവൻ തന്നെ മായാവി ഇവനെ എവിടെയോ മായാവി ഉണ്ട് ഒതന്റിക് കളി ഒതന്റിക് വേണ്ട ഇതന്നെ കളിക്കാം ഇത് നൈസാ ഇത് അടിപൊളിയുടെ മായാവി കോയംകുളം കരയോ പിള്ള ഫോം കിട്ടും എന്നാലും കിട്ടുന്നോ എടാ ഇബ്രാഹിം പ്രോ അല്ലേ ഓട്ടംകാര ഇബ്രാഹിം പ്രോ അല്ലത് നീയേ അങ്ങനെ വരുത്തുള്ളൂ നഗാമുറ ഫോം കിട്ടാ മറ്റേ ഫോം കിട്ടാ നാർട്ട് നോ യാച്ചുക്കാരുടെ ലൈവ് വെച്ച് കേട്ടതാണ് യാച്ചുക്കാൻ്റെ ലൈവിൽ അവനുണ്ടാവും യാച്ചുക്കാൻ്റെ എൻ്റെ ലൈവിലുള്ളവർക്ക് യാച്ചുക്കാൻ്റെ ലൈവിലുണ്ടാവും നെയ്മറെ എൻ്റെ ലൈവുള്ളവർ യാച്ചുക്കാൻ്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും യാച്ചുക്കാൻ്റെ ലൈവിൽ എൻ്റെ ലൈവിലുണ്ടാവും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാം സിനാജ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം ഇത് കണ്ടോ ഓപ്പോ ചെക്ക് റിവ്യൂ ചൂവോ നമ്മളെല്ലായിടത്തും അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ 1 vs 1 വരണം അല്ലെ അവിടെ കുറച്ച് കഴിയുക ഞാൻ ഐ ആം ഫ്രം ഹൈദരാബാദ് രാജ് കെ പി ബ്രോ ഹൈദരാബാദ് ഓക്കെ ഐ ആം ഫ്രം കേരള മുത്തേ ഐ ആം ഫ്രം കേരള
എടാ ഷിനാജ് 1vs1 ഞാൻ അടുത്ത റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യട്ടെടാ. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് കളിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓരോ റാങ്ക് പുഷിൻ്റെ ഇടക്കിടക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ആയിക്കോട്ടോ ഷിനാജ്. ഞാൻ എട്ടരക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത്. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പ്ലേസ് എവിടെ? ഞാൻ കണ്ണൂരാടാ. ഞാൻ കണ്ണൂരാ. Madrid going നീയുടെ സ്ഥലം നെയ്മർ ബ്രോ റിയൽ നെയിം എന്താ? Real name എന്താ? colours, a day for pride, a day I am for from Gujarat. partisanship, Okay. perhaps a day for personalities who will prevail over കോട്ടയംകാരൻ്റെ what പേര് could potentially turn ഗുജറാത്ത് into 90 സ്ഥലം. minutes of bedlam. എന്താ It's time we ask that age-old question again. Who Akshay, is going എവിടെ to come out സ്ഥലം on top this time? And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Familiar feeling this for you, Jim? Well, it's certainly going to be huge, Peter. The demands, both physical and mental, on these players out there will be massive, and there's going to be a big responsibility on both captains to keep the players in check. We need talkers to ensure that everyone plays the game and not this occasion. Well, if you did just miss it, we are up and running already. And here's Bale. Roberto Carlos delivers. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. ഞാൻ ആലപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ്. അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ മായാവി? And it's Toni Kroos. Guardiola does well to stand firm and defend it. Kroos. Nicely weighted ball. And this is Bale. Martinez did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ആണ് ബോൾ ചെയ്യടാ. ബോൾ ചെയ്യണം. മായാവി ഇടുന്ന കൊപ്പിൽ നിന്നാണോ? മായാവി കുപ്പിന്നല്ല, മായാവി കുന്തത്തുനിന്ന്. മായാവി നീ എവിടുന്ന കുപ്പിന്നാന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് എവിടുന്ന വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് കുപ്പിയിലാണോ അല്ലെ കുന്തത്തുനിന്നാണോ എവിടുന്നുള്ളേ? Jordi Alba delivers. Tchouaméni with the clearance. Rodrigo. Now it's Mbappe. Oh, super find. Mbappe! Mbappe! And he looked every bit the assured keeper there. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. Madrid with the corner, there first. They've played it short. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Rodrigo. And he's in on goes for a shot! എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അവരോട് നോക്കടാ പോയിട്ടോ നിങ്ങളായിട്ടൊന്നും മുട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. എന്തല്ല ഏതായാലും കളിയത് പിന്നെ Barcelona looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get... Up he goes! What a header! Flashed in with the crispest of contacts. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. After 28 minutes is number 20, Luis Suarez. Luis Suarez. Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. And this is Romario. Toni Kroos. And it's Valverde. Shapes to shoot! വാസന്റെ ഇത് പറയണ്ടേ വലിയ കാര്യം. 53 വോട്ട് 42-58 കളിച്ചോണ്ട് കമന്റ് ഇടുന്ന അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാരും ലൈവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് കളി കണ്ടെടുക്ക്
അധികം ആൾക്കാരുടെ ലൈവിലും പോകും. ഇവിടെ മൊബൈലുള്ളതുകൊണ്ട്. Belletti. It's a pretty loose pass. Mbappe. He's gone for goal. കോഹ്ലി 90 ഇന്ന് കളിയുണ്ട്. മാച്ച് കേബി ഇന്ന് കളിയുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അവര് 300 റൺ അടിച്ചേ. ന്യൂസിലൻഡ് 300 റൺ അടിച്ചേ. വേറൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ വേറെ സ്കോർ കാർഡ് മാത്രം കണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ 93 ഔട്ടോടാ. എന്താടാ ആച്ചേ 100 ആക്കണായിരുന്നു. Roberto Carlos. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, this looks sharp. Played out to the left flank. He's got plenty of space out wide here. And that is out and behind. It's a good block. Madrid have their second corner now. Crossing. And now a sudden chance to counter. And here's Valverde. Oh, good ball. And here's Bale. It's Bale. It's loose now. They won't get it back. Neymar. 2 added minutes Tries has to been pass indicated. it through. And it's Valverde. Rodrigo. Puyol cuts out the pass. Guardiola. Dynamic video. He's had a look. And he's blown his whistle for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. That's the first 45. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. എന്താ അവസ്ഥ നോക്കല. ഓറിയന്റേഴ്സിനൊക്കെ കോപ്പി പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ഡിവിഷൻ അടിക്കണം. ഞാൻ അടിച്ചില്ല ഇതുവരെ അടിച്ചില്ല. ഇതുവരെ അടിച്ചില്ലടാ കോട്ടങ്കര. Here we go again. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. It's a sharp pass. Madrid different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think it's the perfect time to make a change. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. ഇല്ല ഇപ്രാവശ്യം സ്റ്റെക്കാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം. ഈസി അല്ലടാ, ഈസി അല്ലേ. ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കൽ ഈസിയാടാ. പക്ഷെ ഡിവിഷൻ 1 2000 പുഷിലാണ് മടുപ്പ്. മനസ്സിലായോ? 2000 പുഷിലാണ് മടുപ്പ്. കോട്ടനെ ഇറക്കിയേ. കോട്ടന് പാസ് Jordi Alba made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. I have to say that was an exemplary tackle, stopped him dead in his tracks. Played in by Roberto Carlos. Guardiola. Now it's Romario. And it's Messi. Challenged just a bit on the firm side. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Kroos. It's played through for him. Shot! Surely! Yes, it's there! They have brought themselves an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And the trademark move ends with the inevitable classy finish.
Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next... ഇത് നന്നായി കളിക്കണ്ടല്ലോ, നന്നായി കളിക്കണ്ടല്ലോ. ഡിവിഷനിലെ കളിക്കൂല കേട്ടോ, ഡിവിഷനിൽ കളിക്കുന്നില്ല. And a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. വൈക്ക് ഞാനിവനെ കളിക്കത്തില്ല ഇഷ്ടടോ, ആള് നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കളി എങ്ങനെ വേണം? ഇതാണ് കോട്ടയംകാര. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കളിച്ചൂടെ കോട്ടയംകാര? പിന്നെ അടുത്ത ഇതാടാ, അടുത്ത ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ മുത്തേ കോട്ടയംകാര. ഡിവിഷൻ കളി, ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ട് കുറച്ചായി. ഇന്നലെ കളിച്ചതാ, ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയില്ല. ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 1:40 മിനിറ്റായി, 1 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റായി. ഇതുവരെ ഡിവിഷൻ കളിച്ചില്ലടാ. ഐഡി ചെക്ക് ചെയ്യാം, കളീനെ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു കോപ്പിട്ട് ഡിവിഷൻ കളിക്കാം. ശ്രീനാഥെ നമുക്ക് കളിക്കാം, എല്ലാവരും കളിക്കാം. നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോൾ, അല്ല ഓരോ കളിയില്ല, ഓരോ 2 കളി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും ഓക്കെ ആണോ? ഡിവിഷൻ കളിക്കണത് ശരിയാത്തില്ല, കാരണം ഒരേ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിപ്പോ. And here's Bale. Bale unable to make it happen for all his good intentions. Number 11, Ronaldinho. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible. Applies the finish. ഞാൻ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല, ഹരാമായിട്ട് അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലടാ, ഞാൻ നടന്ന് Can he get it through? It's been slipped through, and he was quick to react. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And this is Bale. It's Bale! And that is wildly off target. Yeah, I think that's Sunday Friday അല്ലേ ശ്രീനാഥ്? ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചില്ലല്ലോ, ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മള് ഇതാക്കിയില്ല എന്ന് പറയാ. രാവിലത്തെ ലൈവ് ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കായിരുന്നു. നമ്മള് രാവിലെ വന്നില്ലല്ലോ. സൺഡേ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആക്കിന്നുള്ളൂ. എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. നിങ്ങളടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കും. ഞാൻ 1v1 ഇടാ കേട്ടോ, ഞാൻ 1v1 നിങ്ങൾ കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കളി കളിക്കാം. ഒരു കാര്യം എംഒർസിയോ എന്താടാ കോപ്പ് ഇടുമ്പോ മാച്ച് കോപ്പ് സെറ്റാക്കാം. That has not gone well. Looking to play him in. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Has been indicated. Time added on will be 2 minutes. Shot could be on. Over to the left. Ronaldinho. Well seen. Cristiano. Madrid എന്റെ ഐഡോൾ ക്രിസ്ത്യാനോയാണ്, ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദിസ് ടീം. unwaveringly to win. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് മൂപ്പരെ ഫോളോ ചെയ്യില്ല. Any measure. Morientes claiming the man of the match award, and there is very little Real Madrid is Real Madrid. But we'll be back the end of the game. Won't we? Reflections. That is a superb win. This is one of those games where the result justifies what it means. Just look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Takes me back. ഇതിനൊന്നും പോയേക്കല്ല, ഇതൊക്കെ പോയ നാണക്കേടാ. ഇതിനൊക്കെ പോയ നാണക്കേടാ. ലോലക്സ് മുട്ട ലോലക്സ് ഒക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാം. ഓർഡാൻ വരുവാണ്. ബാഴ്സലോണ കണ്ടത് സ്മോൾ ലെയാണ് എടുത്തത്, റിയൽ ബിഗ് ലെയാണ്. ബാഴ്സലോണ തിങ്ക് റിയൽ സ്മോൾ ലെയാണ്.
എൻ്റെ കൂടെ ഓതന്റിക് അവിടെ ഓതന്റിക് വേണ്ട, നമുക്ക് റിയൽ മാഡ്രിഡ് സ്കോഡൊക്കെ ഇനി നോർമലി വെച്ച് കളിച്ചോ. നമുക്ക് ഓതന്റിക് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാ. ഓതന്റിക് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കാം, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കാം. ഒരു കോപ്പ് കളിക്കാം, ഒരു കോപ്പ് കളിക്കാം. കയറുന്നാൾ ഞാൻ അങ്ങനെ മെസ്സിയെ റിലീസാക്കി. എന്തേ എന്ത് ഫോട്ടോ അത്രയൊന്നും എടുക്കല്ലേ, അതാണ് എനിക്ക് തിരിയാത്തത്. എടാ കോപ്പ് കയറുന്നാൾ കയറിക്കോ. ലാസ്റ്റ് എക്സൽ ക്ലാസിക്ക് 1 win ആയപ്പോൾ വൈദ്യുത തുടങ്ങി. നീ ഓളൽ ക്ലാസിക്ക് കൊടുത്തോ മുത്തേ, നീ ഓളൽ ക്ലാസിക്ക് എടുത്തോ. ലാസ്റ്റ് 6L ക്ലാസിക്ക് 1 വിന്നോ? ലാസ്റ്റ് 6L ക്ലാസിക്കാണ് വിന്നായേക്കണേ. എടാ കയറി ആ മാച്ചലോങ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് റയൽമാഡ്രിഡ് കളി ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ, ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കട്ടെ. 104 105 104 105 104 105 ആരാ 105? ഓക്കെ സെറ്റ്. അവിടെ കേരടാ ഒരാളും കൂടെ കയറി. $105 റിയൽ. റെഡി കൊടുക്കാം. എല്ലാം റെഡിയാക്കടാ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് കമന്റ് വായിക്കാം. എന്നാ പറ്റിക്കുന്നു എന്താ ഓക്കെ. എടാ ഇന്റെ സ്കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ. ഞാൻ വിട്ടുപോടാ. ഈ കളി എന്നോട് നോക്കട്ടോ. വിട്ടോക്കാം. എനിക്ക് 25 ട്രൈ ചെല്ലിന് കിട്ടി, വേർത്തല്ലേ. എടാ ചെല്ലിന് വേർത്താണോ ഈ കളീനോട് ചെക്കാക്കടാ. ചെല്ലിന് വേർത്തല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേർത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. ഇത് ഇതാടെ ബഗ്ഗാടോ. കാരണം ഹയസ്റ്റ് റാങ്ക് എത്രയാ? ഹയസ്റ്റ് റാങ്ക് ഞാൻ മിനിമം ഇപ്പൊ എത്തിയേക്കണത് 2160 ഉള്ളത് എൻ്റെ റേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. 2160 ഏകദേശം 2070 ഹയസ്റ്റ് നെയ്മറെ. അതിനുശേഷം പിന്നെ കളിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി. അതെന്താ വറുത്തല്ലാത്ത വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലൊന്നും ഇല്ല. ആൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലൊന്നും ഇല്ല, മനസ്സിലായോ? ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലില്ല. സാധാ നമ്മളെ എന്താ പറയുക വോയിസണൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. ഒരു നോർമൽ ഒരു എപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ. അതാകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാടാ. ലാസ്റ്റ് സീസൺ പുഷ് നിർത്തിയില്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ സീസൺ പുഷ് നിർത്തി എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ സീസൺ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്തില്ല. ആ സീസൺ ഞാൻ റെൻ്റാക്കുമ്പോൾ 1895 മായാവി. കഴിഞ്ഞ സീസൺ എന്താ പറയുക ഇതാക്കുമ്പോൾ 1895. അന്ന് രാത്രിക്ക് ഇരുന്ന് കളിച്ച്. രാത്രി നല്ലോണം ഇരുന്ന് കളിച്ച് 1895 എത്തിച്ച്. പിന്നെ അത് കളിച്ചില്ല. ടോണി ആദംസിനേക്കാളും അതൊക്കെ അവരെക്കാളും ബെറ്ററാ. അവരെക്കാൾ അടിപൊളിയാ.
1995 അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണല്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 1900 ഇത്. കഴിഞ്ഞ സീസണില് ഞാൻ 2K അടിക്കുന്ന സമയത്ത് 1990 1990 അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായത്. മായാവി അല്ല 1990 2000 സംതിങ് തന്നെ. 2000 സംതിങ് ആ തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായത്. ഞാൻ 2070 കയറിയിട്ട് 2-3 കളി തോറ്റണ്ട. 2-3 കളി തോറ്റിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, പുഷ് ചെയ്തില്ല, പിന്നെ അവിടെ നിർത്തി. അസാർദാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. കോപ്പ് ബഗ്ഗുണ്ട്. ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞേ, കോപ്പ് ബഗ്ഗുണ്ട്. കോപ്പ് ചില സമയത്ത് മാത്രമേ കണക്ട് ആകത്തുള്ളൂ. കോപ്പ് ചില സമയത്ത് മാത്രമേ ബഗ് കണക്ട് ആവുന്നുള്ളൂ. എന്താ ബഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ വരത്തില്ല. മനസ്സിലായോ ശ്രീനാഥേ? അത് കറങ്ങിയിട്ട് അണേബിൾ ടു കണക്ട് നിർത്തി കാണിക്കും. കറങ്ങി ലാസ്റ്റ് അണേബിൾ ടു കണക്ട് നിർത്തി കാണിക്കും. അതാണ് പ്രശ്നം. വിശക്കുന്നു ഒന്നും തിന്നില്ല. എന്നാലും എൻ്റെ പാസ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഒന്നും കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നേരെ അതൊക്കെ നേരെയാവും. ട്രഷർ ലിങ്ക് വന്നില്ലടാ. ട്രഷർ ലിങ്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഫുള്ള് ലാഗാണ്. മനസ്സിലായോ? ട്രഷർ ലിങ്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ലാഗാണ്. എന്റെ പ്ലേസല്ല ചത്ത് മൊറിയന്റസ് വന്നു. ഇവിടെ മൊറിയന്റസ് കളി മാറ്റിയടാ ജോസഫേ. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മൊറിയന്റസിനെ ചീത്ത വിളിക്കുക. ഞാൻ വന്നിട്ട് മൊറിയന്റസ് കളിക്കാത്ത നോക്കുമ്പോ മൊറിയന്റസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ കളി. അതേതാ 2 ഫിനിഷിങ്, അടിപൊളി ഫിനിഷിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടാക്കിയ. ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് തരട്ടെ. ഡിഫൻസ് എല്ലാം ചത്തു. ആരും എന്താ റെഡിയോട് കഥ അറിയത്തില്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself.
ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഫേസ് കാണില്ലാത്ത എന്തോ അടിച്ചെന്നല്ല ഫേസ് ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. ഈ ഇടുന്ന മെസ്സേജ് ഞാൻ അപ്പോൾ കാണും കേട്ടോ. ഇടുന്ന മെസ്സേജ് ഞാൻ അപ്പോൾ കാണും. The presence of Franco Baresi in this lineup suggests to me, Peter, that they'll be playing quite a high line. What makes you think that? Well, because he's got all the qualities required to excel in such a system. Because of his reading of the game, his vision, his technique, everything you need to spring a successful offside trap. Gets his head on it! That is clearly not the outcome he wanted. ഡിവൈസ് ഏതാ? ഡിവൈസ് പോക്കോടാ, പോക്കോ എഫിക്സടാ. ആരെയും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നു? ആരെയും ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. ഇബ്രാഹിം ബ്രോ ഒന്ന് രാജിന്റെ പേര് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി അടിച്ചെടുക്കോ. രാജിന്റെ പേര് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി അടിച്ചെടുക്കോ. Oh, now here's an interesting matchup. Whatever he had in mind. ഞാൻ വരാം. ജോസഫ് ഉണ്ട്. Van Balten gets across to intercept that. Now he's off and running. Crunching tackle. Some excellent tackling here, and that one a perfect full friendly. നിങ്ങളെല്ലാം മനം മാറ്റി. നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി എന്റെ മനം മാറ്റി. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നാ. Nicely weighted ball. That looks a good ball through. It was all about the... Has a shot! And they're back on the ball. And one more try! Okay, I'm waiting. Goal, Milan! Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. Milan have penetrated for the first time. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. He's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Suarez finds himself offside. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, well played, well sorted out. Valverde driving forward. Played into space. Well timed, excellent interception. And here's Cruyff. Valverde. Nice looking ball. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, he's taken out. That'll be a foul. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. And it's Xabi Alonso. Tries from distance. Gave it a go, but off target. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. Roberto Carlos. That's a throw. He's got away. Luis Suarez. Well seen. Saw that coming. Mateus. Cruyff. Oh, easy pickings there. 2 added minutes has been indicated. And here's Messi. Oh, that's a vigorous challenge. It's loose, and there's a race for the ball. Good effort, and it is right on half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs.
And we come to you now It's a with dressing quick room that request for needs support rousing for at our World half-time, Charity because in Fund. truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. ആരുമില്ല, എല്ലാവരും പോയാ? ഇല്ല, ലൈക്കാക്കടാ, ലൈക്കാക്കടാ. 20 ലൈക്ക്, 6 ആൾക്കാർ ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്. ലൈക്കാക്ക്. Substitution in progress. And the action is back on the way. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Amir bro, welcome. And here's the chance to counter. Oh, that's well spotted. Nicely shaped ball. Lovely pass, but can he get there? He can get that clear. Messi. He's shifting through the gears here. That is good strength. Oh, that's a... Can he finish? They have their equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Oh, he's been caught. Messi! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Milan with the corner, they're first. Keeper's dealt with that. And now they can spring out of defence. That's a little off target. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Played out to the right. And here's Messi. Now then, the ball's come loose. Good pressure. He's going for goal! Oh, the ball's... Oh, he's been caught on it here. Knocks it into space. That has been cut short. Mateus. Kukcu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Beckenbauer. Caceres. Milan do have a chance to counter here. Mateus. Valverde. That is a... Mateus is the guilty party there. No messing about, it is red. Madrid are down to 10 men. Cleared without hesitation. Can he get on the end of this? And Messi! Oh no, that could be a costly miss. Messi fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener. Delivery from Mbappe. That should get the job done. And that interception was most necessary. That was well stopped.
Cruyff. And that will be the final act. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. How do you look back on the game then, Jim? And now, Well, a I'd just decent like draw, to read Peter, out with our a good fan mix club of members who are action celebrating their and plenty of birthdays talking today. points, and it ended with the right result, in my opinion. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേ വെയിറ്റ് ആക്കണേ. വെയിറ്റ് ആക്കടാ. കളിച്ചോ കളിച്ചിട്ട് പോവാൻ മോനെ. ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അമീറ ഫ്രണ്ട്ലിയാണേ. വെയിറ്റ് ആക്കടാ. തളകിരിക്കോ. കയറി. ആ ഫ്രണ്ട്ലിയാ വഹാപ്പുറ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. കേനാൾ കയറിക്കോട്ടോ. ജോസഫ് ബ്രോ മീനെ കൊണ്ടിട്ട് കളിച്ചാലോ? മീനെ കൊണ്ടിട്ട് കളിക്കാം. നിങ്ങൾ കേനാൾ കയറിക്കോ. മീനെ കൊണ്ടിട്ട് കളി മാറിപ്പോണ്ട. ഐഡിയ എന്താ ഐഡിയ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഐഡിയ എന്താടാ പറഞ്ഞേ? കോപ്പ് 1v1. ഐഡി പറ. വാവാ ജോഡ്. അടുത്താളെ കേനാൾ കയറിക്കോ. സി ബി മിസ്റ്റേക്കാടാ. സിബിക്ക് വേറെ ആരും കണ്ട് സിബിന് ഇട്ടോ. കാരണം വേറെ സിബി കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡിസ്ട്രോയർ ആണ് ആള്. ഇപ്പോൾ അറ്റാക്കിങ് അവറേഴ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫ്രണ്ടോട്ട് കയറി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആർ ബി ഡിസ്ട്രോയർ ആണ്. രണ്ട് ഡിസ്ട്രോയർ, ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ സി ബി, ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ ആർ ബി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക മിസ്റ്റേക്ക് വരും. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാലും ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. പിന്നെ നല്ല ഡിഫൻസ് നോക്കണം. നല്ലൊരു സി ബി നോക്കണം. DMF ഓക്കെയാണ്, AMF ഓക്കെയാണ്. ആ 3 കാർഡ് നീ എടുത്തോ? ഊളറിനൊക്കെ എടുത്തു നീ. എടാ ഊളറിനൊക്കെ എടുത്തോ നീ? എത്രയും റിപ്പോർട്ടാക്കിയേ? ബാക്കി മാറ്റൊന്നും വേണ്ട. ബാക്കിയൊക്കെ നൈസാ.
എടാ കയറി കയറി ഈനാള് കയറി. നീ കറങ്ങി കളിക്കണേ. വട കയറുന്നാള് കയറിക്കോ. വാ. നോക്കടാ ഏതാ പേര് നോക്കടാ. ഹരിയല്ലേ ഇത്. ഇന്ന് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? മിലാൻ ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ. ഞാൻ റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ നമുക്ക് ബഹുമാര് പറഞ്ഞ സൺഡേ അല്ലേ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി കളി. ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചേക്കാം. ഫുൾ ഫ്രണ്ട്ലി. ഇനി ഫുൾ ഫ്രണ്ട്ലിയാ അഭിഷേക്. ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാ. നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ആക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് കളിക്കാം. നാളെ നമുക്ക് റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാം. മോർണിംഗ് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മില. ഇന്ന് ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. പറഞ്ഞായിരുന്നു നാളെ മോർണിംഗ് ഉണ്ടാക്കില്ല പറഞ്ഞായിരുന്നു. എല്ലാവരും ലേക്ക് ആക്കണം. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already underway. And here's Neymar. He is through here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Plenty of appeals, but the referee is not interested. That has ended up in no man's land. And here's Romario. welcome. The mighty Magyars, a team that went 32 games unbeaten. Which was something quite unheard of in those days. And leading their front line was a man known as the Galloping Major. Ferenc Puskas, a man who boasted a strike rate greater than a goal a game. And this is a career which spanned nigh on 800 games. Incredible, quite incredible. Absolutely so. Described as beyond world class, a player from the land of dreams. What will Hungary's greatest ever magician have to say today? Lots. ഇന്നലെ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ സ്ട്രീം ഇന്നലെ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. രാവിലെ ഇന്ന് നേരത്തെ ആയിരുന്നു. Neymar. Vieira. Well, he's going to be disappointed with that. Well, both teams are proceeding with caution. An attempt which in hindsight was probably just beyond. ഉറങ്ങിയിട്ട് വരില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് എന്താ പറയാ ഇന്നലെ 3 മണിയാ ജസ്റ്റ് ഫുഡ് സെറ്റ് ആക്കാം. മോനെ ഞാൻ രാവിലെ 10 മണിക്ക് എണീച്ച് പോയടാ. 10 മണിക്ക് എണീച്ച് പോയി 4 മണിക്ക് അങ്ങനെ വന്നേ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കണ്ടു. Inter Milan finding their passes. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And they're not going to make any further progress now. He's being urged to shoot. Neymar.
Puskás. And that has left him in a heap. And he has been fouled there. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. വിയറാണ് ഗുഡ്. വിയറിനെയും മുകളിൽ ആരും വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വിയറ അല്ലെങ്കിൽ യായ ടൂറാണ് ബെസ്റ്റ് എന്താ പറയാ DMF എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ സാധനം. That was mighty close. കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചാണത്. ഒനാമി ഓഫിച്ച്. And we hit half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Those of you making their way home on So your public views on the first transportation half? today, Well, I please think watch from the the screen to manager's train viewpoint, departure Peter, times from all he'll be local demanding major more from stations. his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. So we're just settling back into this second half. Barcelona are probably feeling relatively ഒന്ന് good about അടിക്കടാ, themselves, ഒന്ന് so I അടിക്കടാ. don't think the എന്ത് manager നല്ല has seen chance ആ anything വരണേ to നോക്കടാ. change in his half-time team talk. Now it's Ibrahimovic. And it's Azar. Oh, sweet feet. Shot could be on. Mbappe is a player who barely needs an invitation to shoot. Now it's Puskás. Can he get on the end of this? He has a look up and a chance! Really well taken goal. The movement so precise. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, super ball. He's having a shot! Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Substitution. Ferdinand tries to clear. And now a sudden chance to counter. Plenty of space out wide here. He has found the way through. Oh, shooting chance! And it's in! And the lead lost no time at all. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Not a defender. There's the shot! A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. There's the header! He has done it! And what it means to them, this is a position of genuine strength now. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Barcelona go 2 up and into a position of real strength. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. ലാഗാണെ കളിക്കാന്ന് പറയാൻ ചടച്ചുകൂടാ, കളിക്കാൻ തോന്നില്ല. Vieira.
They've got to make this nice and quick. No, he's seen through all of that. Oh no. Oh no. Goes on a run down the left wing. He's been bundled over. That is a foul. Do you think he's feeling the effects of that tackle? Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Platini really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Here's a man adored by many, even deified by some. That's a good ball. Oh, now this is interesting, and the referee has pointed to the spot. Barcelona really could have done without this. The ball is on the spot. Here we go. And that's one back. Not a twitch, not a blink. I just think the keeper committed himself too early. Inter Milan give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some inspired defending to stop this lot. He's found a way through. He's shifting through the gears here. Oh, he's been caught napping. Referee has just said play on. And that is that. Barcelona pull through. Sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. Hari bro, Jijida. Nice game. Nice game, അടിപൊളി game. എംബാപ്പ നൈസല്ലേ? ആ 2 ഗോളും അടിപൊളിയാണോടാ. എംബാപ്പ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചത് രണ്ടാമത് അടിച്ചത് അടിപൊളി ഗോളായിരുന്നു. എന്നാ കേരളാളെ കയറിക്കോ. ഓക്കെ ബ്രോ, വെൽക്കം. സെർച്ച് ആക്കോ, എന്താ സെർച്ച് ആക്കണ്ടേ? കേറി. ണ്ടല്ലോ ഫൈക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് go. നമുക്ക് കേറാൻ പാടില്ലല്ലോ ബ്രോ. സെറ്റാക്കാം. എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലാഗാണ് ഫുള്ള്. ആരാണ് അഭിഷേകിന് ഇപ്പഴാണ് കളിക്കുന്നത്? നല്ല കളിയാണ് ജോസഫ് ബ്രോ. എടാ എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ കൂടെ? എടാ കളിക്ക നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 12:30 വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. ഒരാൾക്ക് ലാഗ് ഉണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ലാഗ് ആയിരിക്കും. അത് നിനക്ക് തോന്നത്തില്ല, മനസ്സിലായി? I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now, and
I'm eager for the action to start. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Puskas. I still feel that this man Diego Forlan is on. Puskas! And that is doing no harm at all. I thought it was a really good break. No shortage of pace, no Yeah, man, intensity. എന്തൊക്കെ Exactly what's required when on the counter attack. കഴിഞ്ഞോ? And it's been given away. De Ligt. Here's Vieira. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really Gemini. nice passing. Forlan. He rises! Gemini not short. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. What a header. ജെമിനിയുടെ Flashed നമുക്ക് in with പേടിക്കണ്ടല്ലേ? the crispest of അടില്ലടാ, contacts. അത് ഓക്കെ Yeah, it ആയിരിക്കാം. all came from ജെമിനിയാണെങ്കിൽ some നോക്കണ്ട. really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. എന്നാരിപ്പോ കളിക്കണേ? So we have our breakthrough. പരമ്പര It's കളിക്കണേ. so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Hernandez gets into some space. Terrific header! അവരുടെ Should really have made more of that. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. നേരെ കളിക്കണേ. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. De Ligt. വില്ലനാണോ? Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, this looks sharp. Tries to play it through. Maldini. And the pass is intercepted. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Puskas. കള്ള. Hernandez. Can he get on the end of this? That's a good run he's making there. Puskas. He's ended up in no man's land. ബ്രോ വെൽക്കം എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എടാ പ്ലേ സ്പേസിൽ കളിക്കണം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. അതൊന്ന് ദിഗംബരം ബ്രോനെ ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ. ഒന്ന് ദിഗംബരം ബ്രോനെ കളിക്കട്ടെ. Could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. No, he wasn't being taken in by that trickery. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Hernandez got a long way forward to join the attack. Zanetti calmly anticipates. And that interception. And the whistle goes for half-time. അത് കഴിഞ്ഞ് ആടെ കളിക്കാൻ ജെമിനിയോട് നോയൽ റോട്ടി ബ്രോ ഡിവൈസ് ഇതാണോ ഡിവൈസ് പോക്കോ F6 ആടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം Points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. എടാ ജെമിനി നൈസടാ ഓക്കെ പൂരത്തിൽ പോയി കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോരുത് അല്ലേ ഗജാനി ബ്രോ നീ എത്രല്ല പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേ Here we go again then. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Mbappe is someone with real dynamite in his boots. He's found a way through. Tries a shot! Scholes. This is the time you need that pace. Now it's Messi. Great vision. Always onto this. He's been side down. Is that a penalty? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick.
എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഞാൻ ഓക്കെ. Bonucci has been sent off. It was deemed a professional foul. Oh, shooting chance! He's done very well to get to that. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ആരാ പോയേ? റാപ്പിഡ് അണ്ണാ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന്, ഞാൻ കണ്ടില്ല. എടാ കൺഗ്രാറ്റ്സ് മുത്തേ, പതിനെട്ട് അടിച്ചു. And we have our very first corner. കൺഗ്രാറ്റ്സ് മുത്തേ. Now a sudden chance to counter. ഉണ്ടോ? Fires it in low. Long ball upfield. De Ligt kept aware, and it is reclaimed easily. Messi running with the ball. Oh, the ball's run loose here. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. 20 കേല്. അത് വളരെ പെട്ടെന്നാവൂല, അതൊക്കെ പെട്ടെന്നാവൂല, അത് പഠിക്കാന്നില്ല. 2000 മാക്സിമം പെട്ടെന്നാവും. ഷോർട്ട് സ്ട്രീം ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ കൂടും. ഷോർട്ട് സ്ട്രീമാണെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് കൂടും. ഈ കളി എങ്ങനെയും ഒരു ഗോൾ അടിക്കട്ടെ. ഞാൻ മിലന്റെ പരം കളിക്കണം. ഞാൻ നോർമലി മറ്റുള്ളവരും കളിക്കുന്ന പോലെ കളിച്ചാ, പക്ഷെ മിലനാണ് ഒരു ഗോൾ അടിച്ചത്. So Jim, what are you thinking? Yeah, time's running out for the host to get something out of this. You can sense the frustration and impatience. Mbappe being hunted in packs. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. അതൊക്കെ എന്ത് ടാക്കിളാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് ബോളിന് കറക്റ്റ് ടാക്കിൾ വരുന്നത്? ഇവര് അൽഗോരിതം ഭയങ്കര അൽഗോരിതാട്ടോ. കാരണം അവിടെ ബോളില്ല, അവിടെ ആകെ പ്ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്ലെയറാണ് മുന്നോട്ട് കണ്ടെടുക്കണേ. പക്ഷെ ആ ടാക്കിൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊനാമിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And this is Puskas. And Puskas! ഡിവൈസ് എടുക്കണം, ഫണ്ടില്ല. അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളീ പ്രശ്നം. നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ പറയാ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നോക്കൂ. ഇല്ല, റാപ്പിഡോ 1 vs കളിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഇടാനാ. റാപ്പിഡോ ഫ്രീ ആണ് മുത്തേ. വാസോ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ബ്രോ ജാസ്മി. മായ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഫാൻ. റാപ്പിഡോ ഫ്രീ ആണോ മുത്തേ? ഞാൻ മൂപ്പരപ്പുറം ഒന്ന് ഒരു ഇത് കളിച്ചു കൊടുക്കോ? ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചു കൊടുക്കോ? മൂപ്പർക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, ജസ്റ്റ് വീഡിയോടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. എക്സാം ആണ് നാളെ. ഒരു ഗെയിം കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. He's being urged to shoot. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Oh, it's a great ball here. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. And that is a huge moment for the game. ഇന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ജയിക്കും ഷുവർ. പിന്നെന്താ വാസ ടീം ആക്കി ഞാൻ പറയാ. വാസന് ജേഴ്സി കണ്ടിട്ട് എടുത്തിയ മുത്തേ. എനിക്ക് വാസന് ജേഴ്സി എന്നറിയാ, ഇത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അത്ര ടീമല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അത് വെച്ച് എടുത്തിയ. ഞാൻ വേറെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ തോന്നിട്ട് വരാം. ഇവിടെ തോക്കാൻ ക്ലാസിക്ക് പെനാൾട്ടി പോലെ റിയൽ സീന്, വാസ സീന് ഒക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ല ഇല്ല, ഇന്ന് നന്നായി കളിക്കുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. Barcelona really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. മെയ് പ്രഡിക്ഷൻ 4-0. അങ്ങനെ വേണോ? ആരാണ് ജാസ്മിൻ? എവിടെ സ്ഥലം? Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Now it's Mbappe. Great defending, strong and determined. There will be Malappuram, okay. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഫേക്ക് അടിച്ചോടാ. Collective relief etched on the faces of the ജയിക്കട്ടെ. defenders.
Plays a sharp little ball here. ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. 5 minutes to add. And that will be it. A draw and a highly unpredictable one. Their share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Your final thoughts, അടുത്തൊരു കളി Jim? ടൂർണമെന്റ് Well, കളിക്കട്ടെ. neither side could get over the ഒരു line here. ടൂർണമെന്റ്. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. എടാ ഇന്ന് റിയലിനെ മായാവി ടൂറുണ്ട്, ടൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കളിക്കാം. സ്റ്റാർട്ടാക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടായിക്കോ. നിലംബ്രോ ജീജടാ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം അടിക്കുക കേട്ടാ. ജാസ്മിനും മായാവിയും തമ്മിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം അടിയായി. ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. എംബാപ്പയൊക്കെ വരട്ടെ. എംബാപ്പ വരണം, ബെല്ലിങ്ങാം വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ക്വാഡ് ഫുള്ളായിട്ട് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇവന്റെ സാദിന്റെ ടാക്ടിക്സ് ഒക്കെ മാറണം. ജമാലുണ്ട്. എംബാപ്പ ഒന്നുമില്ല, ചിലപ്പോ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആക്കും. എംബാപ്പ ഉണ്ടോ അത് നോക്കട്ടെ, സ്ക്വാഡ് വരട്ടെ. സ്കൂൾ വരട്ടെ. സ്ക്വാഡിലുണ്ട്. വൈകുന്ന പേരുള്ള ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് റാപ്പിഡാണ് വന്നേ. റാപ്പിഡാണ് വന്നേ. റാപ്പിഡോന്റെ പിന്നെ കളിക്കണില്ലേ? റാപ്പിഡോന്റെ നെയിം റാപ്പിഡോ തന്നെയല്ലേ? എടാ രണ്ടാളും അപ്പുറം ഇപ്പുറം അടിയാക്കല്ലേ. പതിനഞ്ച് ദിവസത്തില് കാര്യോ സെർച്ചാക്ക് എന്താ? അടാ അത് ഞാൻ സെർച്ചൊക്കെ പ്രശ്നാടാ വക്കീസേ. അത് ഞാൻ സെർച്ചൊക്കെ പ്രശ്നാ. എടാ പേര് നോക്കടാ. എന്താ എടാ എന്താക്കിയത്? എന്താ പ്രശ്നം എന്താ? എന്താ ടൂർ ചെയ്ത്? എടാ ഇത് IFF ആടാ. IFF ഇല്ലേ? അതാണ്. കളിക്കാം.
ഏതാ ടൂറ് പറഞ്ഞേ ജോസഫ് മാച്ചിനുണ്ടോ സൈഡ് ജോസഫ് ഒരു മാച്ച് കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. ജോസഫ് ഒരു മാച്ച് കളിച്ചു കൊടുക്കേ. ആയാവിയുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കളി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കളി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കളിച്ചു കൊടുക്കേ. നീയുടെ ഐ ഡി നീ ഐ ഡി ഇട്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഐ ഡി കൊടുക്കേ. അല്ല എല്ലാവരും ലിവിൽ തന്നെ ഇല്ലേ? നമ്മളെ അടുത്തൊരു എന്താ പറയാ യൂട്യൂബറായിട്ടൊരു ഗെയിം ഉണ്ടടാ അഭിഷേക. അടുത്തൊരു യൂട്യൂബറായിട്ട് ഗെയിം ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഒരു യൂട്യൂബറായിട്ടൊരു ഗെയിം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കട്ടോ. അഭി വെയിറ്റ് ആക്കണേ. കളിക്കട്ടോ. എല്ലാവരും കളിക്കാം. നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. It's a privilege to be here, it really is. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. This 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. The keeper's done ever so well. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Flings in across. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this fella, Alejandro Balde, is a defender who's been coached in the ways of the beautiful game. He's very good as a defender, but he has an inner desire to get up the pitch as much as he can, and he's rarely very wasteful, Peter, so his decision-making has to be impressive, and from what I've seen, it is. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any time. Oh, terrible mistake. Well, that's beautifully weighted. ടൂർണമെന്റ് അടി കളിക്കണേ. That's been cut out. Well played. Rashford played out wide. Oh, easy pickings there. Short changes him with that pass. ഞാൻ മായാവിനി ഓറഞ്ച് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. പ്ലെയർ എന്തായി കളിക്കണ പ്ലെയറിന് പോലും അറിയത്തില്ല. Bernal. Yamal. That is good strength. Oh, that pass isn't the best. Rafinha. Hello, ഓട്ടിയാണോ കാര്യം ഓട്ടിയാ. And here's Rashford. No, that's been intercepted. Quality ball. Rashford. That's a cute ball. And
That pass is somewhat less than ideal. And the whistle goes for half-time. സ്ട്രീമാണ് ഇപ്പൊ അല്ലല്ല So we go into half-time. എന്റെ ചോദ്യം രണ്ട് Most സ്ട്രീമുണ്ട് defences still yet to be breached. എന്റെ They ചോദ്യം might have വെൽക്കം cancelled വെൽക്കം each other out രണ്ട് in the സ്ട്രീം first ഇടറാ period. Let us see what the Streamലേക്ക് second വാ. half brings. How to look back on the first 45 minutes? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a രണ്ട് little സ്ട്രീം rushed, ഉണ്ട് panicked even at times. An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. ഒക്കെ പെഡ്രൊന്നും സ്കൂളിലേ ഇല്ലേ ലെവ ഇറക്ക് ബ്രോ ലെവ ഇറക്കണം പണം പോട്ടെ എല്ലാവരും ലേക്കാക്കട എല്ലാവരും ലേക്കാക്കട Substitution for Barcelona. Number 9, Robert Lewandowski. There's the start of the second half. 14, Rashford. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Coming on the field, number 10, Yamal. Nicely aimed pass. Ferran Torres. Number 29, It's an imaginative pass. Gavi. Substitutions taking Ended place. up in no man's land. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. കുമാരസ് പോയത് Ferran Torres. ആണിത് The second half off to a spectacular start. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew കൊടുക്കുന്ന they'd be pass ഒക്കെ pouncing on നോക്ക്. any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Lewandowski. He's in plenty of space here. Gets a good foot in there. Koundé is there to clear. Rafinha. And here's Lewandowski. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Out towards the flank. Rafinha. That is a brilliant interception. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Well, that looks a decent ball. Big chance! റാപ്പിഡോ that ചാനൽ should have ലിങ്ക് been ഉണ്ടോ two. റാപ്പിഡോന്റെ Well, റാപ്പിഡോ for me, he അടിച്ചാൽ seems മതി to be playing with a lot more റാപ്പിഡോന്റെ zest പ്രൊഫൈലിലേക്ക് now. കാണും He does look the most likely to grab that second goal cushion. റാപ്പിഡോ ഗെയിം നാപ്പനൊക്കെ എന്തിനീ സീൽ വന്ന് നിൽക്കണേ പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഞാനാണേ അടുത്ത് ദിഗംബരം പ്രോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞടോ ദിഗംബരം പ്രോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ദിഗംബരം വരുമോ നോക്കട്ടെ ദിഗംബരം വരുമോ നോക്കട്ടെ
substitution for Barcelona. ഫസ്റ്റ് ഞാനാണ്. Number 21. Frenkie de So, Jong. time for Naaleyo. changes on both sides, actually. ഞാൻ ലോങ് ബോൾ Number കൊണ്ടുവരാക്കില്ലേ? 24. Eric Garcia. ഇതെന്ത് പിന്നെ പോസിംഗിലൊക്കെ കാണുക? And that has put paid to that. And it's Gavi. Now it's Lewandowski. Martin deals with that comfortably. And he thumps it clear. Fernandez. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And here's Ferran Torres. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Oh, that's fabulous. Goes for a shot! It's there! And surely now, the result's beyond doubt. Well, how's that for a and that will be it. Barcelona were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. Your final thoughts, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. A very good evening. അതാടാ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ അതിന് മുന്നേ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട്. അതിന് മുന്നേ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട്. സീനില്ല ബ്രോ. എടാ സീനല്ല ബട്ട് ഓതന്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഓതന്റിക് നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള മൂടേ ഇല്ല. എനക്ക് മൂടില്ല സാധനം ഓതന്റിക്. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ പിള്ളേർ കളിക്കത്തില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തൊക്കെയോ കളിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. തോറ്റട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. ആ രണ്ടാമത്തെ ഗോളൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു. എന്താ പറയാ, കളിച്ചോട്ടെ. കാരണം കളിച്ച കാര്യമില്ല. അത്രക്കും നല്ല ഫിസിക്കലുള്ള പ്ലെയർ ഉണ്ടായിട്ടും മൂപ്പരെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മളെന്ത് കളിച്ച കാര്യം? പിന്നെ അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ. റാപ്പിഡോ കളിക്കാം. പ്ലേ ഫേസ്ലി നീ കോഡിട്. നീ കോഡിട്ട് ഞാൻ കയറിക്കോളാം. ജാസ്മിൻ ബ്രോ തോറ്റോ? റാപ്പിഡോ കളിക്കാം. റാപ്പിഡോ പോവല്ലേ, നമുക്ക് കളിക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ന് 3 യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിട്ട് കളിയുണ്ട്. ഒന്ന് ദിഗംബരനുണ്ട്, ഒന്ന് റാപ്പിഡോ ഉണ്ട്, ഒന്ന് പ്ലേ കളിക്കൂ അബി നമുക്കൊക്കെ കളിക്കാം. സമയമുണ്ടാ 12:30 വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. ഈ പേടിക്കേ വേണ്ടിട്ടോ അബി. 12:30 വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. ഞാൻ യൂട്യൂബർ അല്ലേ? യൂട്യൂബറല്ലേ? നൂറ് രൂപയും കിട്ടൂടെ? ഇതിലെന്താ തേങ്ങ കിട്ടാ? ഒന്നെങ്കിൽ അടിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ സേവ്, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കും ചെയ്താ ഒന്നും കിട്ടും ചെയ്താ. എടാ പ്ലേ പ്ലസ് വിസ്ലി, നീ അടുത്ത കളി വരുമോ മുത്തേ? ഒരു കളി നീ വെയിറ്റ് ആക്കുവാ. മൂപ്പര് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കളി നീ വെയിറ്റ് ആക്കുവോ മുത്തേ? അടുത്ത കളി നമുക്ക് കളിക്കാം.
ഷാസ് ബ്രോ ഇടാ റൂമിടാ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുവേ, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുവേ. എവിടെ എവിടെ അവൻ ലൈവിലുണ്ടാ? എടാ ലൈവ് മൂപ്പര് പോയോ? മൂപ്പര് റൂമിലാണല്ലേ? മൂപ്പരൊന്ന് മൂപ്പരിപ്പോ എങ്ങനെ എക്സിറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. റൂം ഇടുവോ? റൂമൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. രാജേഷ് ബ്രോ സെറ്റ് കളിക്കുമോ? റാപ്പിഡോ ബിഗ് ഫാൻ ബ്രോ വെയിറ്റ്. അല്ലാതെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കുക. ആശ് ബ്രോ എൽ ക്ലാസിക് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ ഇന്ന്? എൽ ക്ലാസിക് ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ, ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാ. ആശ് ബ്രോ വെൽക്കം. എടാ പ്ലേ ഫെസ്റ്റിവലി ബ്രോ പോയാ? നീ പോയോ? ലെവലുണ്ടോ? നീ ലെവലുണ്ടോ? നമുക്ക് അടുത്ത കളിക്കാട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. നമുക്ക് അടുത്ത റൂം റാൻഡർ റൂം ഇടാം. ദിഗംബരൻ ബ്രോ റാപ്പിഡോ ദിഗംബരൻ. നീയല്ല ദിഗംബരൻ. ഹാലാ മാഡ്രിഡ്. എല്ലാരും റയൽ മാഡ്രിഡ് ഫോളാക്ക്. ഡൈനാമോ ബ്രോ വെൽക്കം. കണ്ടോ റാപ്പിഡോക്കില് ഇഷ്ടംപോലെ ഫാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വരണ്ടേ? കുറച്ച് ഇത് ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ വരാം. റാപ്പിഡോ നമുക്ക് അടുത്ത വെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ കളിക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റാപ്പിഡോ ക്യാപ്റ്റൻ കളിക്കാം. 3 കളി. നിഗംബരൻ ചെട്രോളി. എന്താടാ ആള് സീനാ. ആള് നൈസാ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. എടാ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ലൈക്ക് ആക്കടാ. ഹലാമായിട്ട് അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എവിടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ കേറിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് സെറ്റാക്കാം. എല്ലാവർക്കും കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 12 മണി നമ്മള് 12:30 വരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട്. ഇവനെ എപ്പോ ഫോം കൂട്ടടാ. സുച്ചൂസ് ആണ് പേര്. സുച്ചൂസ് അല്ലെ? ഇയാളെ അടിപൊളിയടാ. ഇയാള് നൈസ് സാധനം കേട്ടോ. പുതിയ കാർഡായാലും എന്റെ കൂടെ കളിക്കാം. റാക്കി ബ്രോ കളിക്കാം.
എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ആക്കടാ, ലൈവ് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ലൈക്ക് ആക്കടാ, സബ് ചെയ്തൊക്കെ സബ് ആക്കടാ. ഒന്നിക്കല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉള്ള റയൽ മാഡ്രിഡ് അതന്നെ അത് വെച്ച് വന്നോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ റയൽ മാഡ്രിഡ് ടീമാണ്. നിങ്ങൾ ബാഴ്സലോണൊക്കെ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തോ, ഇത് തുടങ്ങിയില്ല. ജസ്റ്റ് അടുത്ത 2 മാച്ചും കൂടി കേട്ടാശിക്കെ 2 മാച്ചും കൂടി കേണ്ട്. അടുത്ത റാപ്പിഡോ പോയില്ലല്ലോ. റാപ്പിഡോ ലൈവിലുണ്ടോ? റാപ്പിഡോന്റെ ഒരു കളി കളിക്കാനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവന്റെ പുറം ആരപ്പുറം ആരാന്ന് പ്ലേ പേസിന് ഒരു ഗെയിം കൂടി കളിക്കാനുണ്ട്. രണ്ടാമത് കളിച്ചാൽ നമുക്ക് നോർമലി റാണ ഫ്രണ്ട്ലി. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Rajesh Kumar, Often underrated. And we have our very first corner. Neymar plays it short. Messi. Oh, played right into his path. Roberto Baggio. He's found a way through. Pings it. Up he goes! Just the wrong outcome. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Mbappe going face-to-face with his great rival, Puskas. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. They're back in possession and ready to go again. Mbappe! Okay. He's got himself an absolute peach. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Barcelona have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Maldini. Barcelona are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. And here's Baggio. Knocks it into space. And that's been won straight back. Now it's Romario. Now it's Mbappe. Over to the left. Neymar. He's shifting through the gears here. And no, he's seen through all of that. Beautiful simplicity about this contest. Thanks for 29 rupees. Dogged defence on the other. Neymar. Messi, a player who needs no introduction. That's good running with the ball. Barcelona are 1-up and looking surprisingly comfortable. Now it's Luis Suarez. Romario. And it's Romario. And if you have just joined us, still just 1 goal between them. And the score is 1-0. And here's Mbappe. Roberto Baggio. Messi. No, again there's no way through. There will be 1 minute added time. And it's Zanetti. The referee brings the first half to very competitive half with just one decisive moment. It's been compelling stuff.
ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കണേ. On the whole, the team linked up very well. അത് ഒരു കളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറ കളിക്കുന്നേ. രാവിലെ താങ്ക്സ് ഫോർ 29 rupees ബ്രോ. Something they'll be told many times, I'm sure. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. Barcelona are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Some resolute defending there. And it's Messi. Look at the space here. Barcelona just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that makes shapes to shoot! And it's hit the woodwork and out! Lola, you are late. Messi You are is has late. an approach to the game And which they is would pretty have much shoot on sight. And that's a good ball. Oh, he's been shoots! They've done it! രാജുകടെ കിട്ടി കളിക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ എല്ലാം വേണ്ട. That's an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see And who's actually, got what it that takes to actually see don't want the to initiative do it. from here. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. അപ്പൊ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നല്ല. ആര് ഇന്ത്യ ആണോ? എംബാപ്പെ പിന്നാൻ എടുത്തില്ല നമ്മള്. 3 ഗോൾ അടിച്ചാൽ നിർത്തിക്കോളാം. ഞാൻ രൂപമാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഈ പിരാന്ത ഫോമാണ് എനിക്ക് ഇറക്കിയാൽ കൂടെ. ആ പിരാന്തന് എന്തെങ്കിലും ഫോം ഔട്ട് ആക്കണേ. അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി ഞാൻ നോക്കാം. എടാ നീ കളിക്കാൻ വിട്. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കാണുമ്പോ പേടിയാന്ന്. എന്തിനു പേടി? എടാ കളിക്കാൻ അറിയില്ലടാ. സത്യം പറയല്ലോ, കളിക്കാൻ അറിയില്ല. പറയപ്പെടും. കളിക്കാൻ അറിയാൻ പ്രശ്നമില്ല. Changes here from both sides, in fact. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Number 14, Pele. Substitution That in is progress. good strength. Rijkaard knocks it out wide. Roberto Carlos looking to go. Oh, what a nice. goal! Manchester United! And the comeback is complete. Broad smiles all round. It is indeed a fine header. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. റേസിംഗ് An വെറുതെ impact മാച്ച് sub. കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഒപ്പം എടാ വേഴ്സ് ഗെയിം കളിക്കടാ. എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല. ഒരു 2-3 കളി കഴിയട്ടെ. 2-3 കളി കഴിക്കാൻ നമുക്ക് റാൻഡം ഇടാം. അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് 2-3 കളി ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചേക്കാം. Barcelona making consecutive changes here. Bale coming on to a rapturous reception. It is the moment we've all waited for. It's a well moment. Now that's the sort of change you don't see every day. Manchester United get പിന്നെ themselves മിസ്റ്റേക്ക് into the വന്നതാണ് lead. അറിയോ? മിസ്റ്റേക്ക് Well, വന്നതാണ് it's നമ്മളെ been an ഡിസ്കസ് absolutely നടത്തുന്നത്. fabulous ആ spell for them, പിരാന്ത് and they're starting to ഫോമാണെങ്കിൽ look എനിക്ക് unstoppable. പൊടിക്കുന്നുണ്ട്. There could be more on the way. Big header. സെക്കൻഡ് ഫോമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടത്തില്ല. That ഞാനിപ്പോ would have been game, set and match. Well, for അല്ലല്ല, me, he അടുത്ത seems to be മറ്റേ playing with ചെക്കൻ്റെ a lot പുറടാ. more zest now. അത് കയറ്റാം. He does look the most likely to grab that second goal cushion. Shevchenko. Oh, good take in a good area. Platini puts them all in. Not pretty, but it gets the job done. And here's Bale.
Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Looking for a runner. Oh, that's clever. And it is clear to see that he is not at all happy with that. There's the shot! മോനെ Oh, that ഒന്നും was കേൾക്കണില്ല a എന്തേ brilliant വോയിസ് save. അവിടെ വോയിസ് Really looked പോയിട്ടില്ല sharp there, didn't he? That's വോയിസ് very പോയിട്ടില്ല well സ്മാർട്ട് played. അസിസ്റ്റിന്റെ പ്രൂഫ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണോ തെറ്റായി എൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ 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 And he's there to clear it. Manchester United nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. A lot of space here, a real opportunity. Dink through. 4 added minutes has been Check indicated. claims comfortable. വോയിസ് ഓക്കെ അല്ലേ Into a minimum of 4 minutes additional time. Turns back here, probably the best option. Tries a shot! Oh, the ball's run loose എന്താ here. ചെയ്യാ ഇവന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കളിച്ചെന്താ ചെയ്യുമ്പോ Referee എല്ലാവർക്കും looks at his എല്ലാവർക്കും watch എല്ലാവർക്കും and വെൽക്കം കേട്ടോ blows his whistle. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established, but they lost momentum, they lost... ജീജടാ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് ഇത് കളി അടുത്ത റാപ്പിഡോ കേട്ടോ റാപ്പിഡോ ഈ റൂം ഇടണേ ഒരു 50 മിനിറ്റ് റൂം ഇടണേ റാപ്പിഡോ 50 ഒരു 90 മിനിറ്റ് വിട്ടാൽ മതി ഇതേ വീട് ചെക്കൻ അവിടെ ആളടിപൊളിയാ ചെക്കൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആരെ ഇപ്പം കളിക്കുന്നവരാണോ ഇപ്പം കളിക്കുന്നതാണോ ബ്രോ സെക്കൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ റൂമിലിട്ടെ അടുത്തത് ഞാൻ ഇട്ടോളാം അല്ല മീനെ ഇനി അടുത്ത റാൻഡാണ് അടുത്ത ഫുള്ള് റാൻഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്നാക്കൊക്കെ കയറാം സമയമുണ്ട് അടുത്ത റാപ്പിഡോടൊപ്പം കളിച്ചാൽ ഞാൻ നോർമലി റൂം ഇടും അത് നിങ്ങൾ കയറിക്കോ എക്സലന്റ് ഇടല്ലടാ എക്സലന്റ് ഇടല്ലേ എക്സലന്റ് വേണ്ട എക്സലന്റ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മറ്റേ ഇപ്പൊ ചെറിയ അംഗൻവാടിയിൽ പിള്ളേർ കളിക്കുന്നവരേക്കും കളി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ സ്കൂൾ ടൈമിന്റെ PT പീരീഡിൽ നമുക്ക് കൂടാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Hello, everybody, Gorgeous, and welcome gorgeous to evening. The today's skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. സോളോ IGL ബ്രോ താങ്ക്സ് I'm ഫോർ Peter സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് Drury, ബ്രോ and this is Jim Welcome to my Beglin. stream, A bro. delight to have him on board. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Colours vivid and Excellent vibrant, ഇടത് songs എക്സലന്റ് loud ഇനി and കാര്യമില്ല proud. സത്യം The പറയലോ tone for this game is well എക്സലന്റ് ചെയ്ത് and നമ്മളെ truly പ്ലെയർ set. കളിക്കും ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ ചെറിയ പിള്ളേർ കളിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ കളി Action has already started. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. And he's been shifted off it. Played back into the centre. Puskas. Great ball and Romario! Okay. They've Efootball. scored! Efootball Well, they would have been looking at him to Eight produce card the now. goods, That's and that was the- very kind of him to Anna. oblige so early. സത്യോ Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it.
So a breakthrough already. Barcelona are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show. Puskás! Superb from Puskás! Sumptuous finish, an absolute joy. Double quick time. Needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender. Welcome. And he just slips Just 4 more sub. 5.6k. Welcome. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Guardiola. Vieira wins the duel this time. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That is good pressure, just hounded him off it. Lovely ball and a real chance now. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And smartly reclaimed. Shot could be shapes to shoot. He scores. Rapido പോയില്ലല്ലോ പ്ലാറ്റിനിയല്ലേ ഒപ്പിയല്ല പ്ലാറ്റിനി ഈസാടാ പ്ലാറ്റിനി ഈസാ India get themselves back into contention. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. Neymar. Zakaria. David Villa. It's not an especially good pass, that. Zakaria. David Villa. Zakaria. David Villa. 2 added minutes has been indicated. Vieira. Zakaria. Lovely pass, but can he get there? Oh, just skips past his man. Shoots! Third goal. Turam control ആക്കും ടഫല്ലേ ബ്രോ തുറാമോ എടാ അടിപൊളിയാടാ അടിപൊളിയാടാ അടിപൊളിയാണ് എന്റെ ഡിഫൻസിലെ മെയിനാ മൂപ്പര് എന്റെ ഡിഫൻസിലെ മെയിൻ Well, Peter, I think the score is a fair രാജേഷ്കുമാർ സ്പാം ആക്കല്ലേ കാർത്തി ബ്രോ റേസിംഗ് ഗെയിമർ 1 years എടാ വരാടാ ഞാൻ റാൻഡം കൂടാട്ടോ അടുത്തൊരു ഫിക്സഡ് മാച്ച് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് റാൻഡം നിങ്ങൾ ഇതാക്കല്ലേ സ്പാം ആക്കല്ലേ രാജേഷ് ബ്രോ എടാ എന്നെ മോഡറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടൈം കൊടുക്കുക കാൽബ്രോ ഒന്ന് ടൈം കൊടുക്കുക എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ At 3 goals to 1. And we are back on the way. It's a promising position. Fernando Torres. Vieira. There's the man who is effectively the team's security policy. ഒരേ സമയം പറയണ സ്പാം ആക്കല്ലേ ഇതേ സ്പാം ആണല്ലോ റാപ്പിഡോ ലൈവിണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ റൂമണ്ണേ റാപ്പിഡോ കളിയാനാകുമ്പോ റൂമണ്ണേ Guardiola with the foul. ബ്രോ വിങ് ഫോർമേഷൻ കളിക്കാറില്ല ഇല്ലടാ ഞാൻ കളിക്കാറില്ല എനിക്ക് 1 ടച്ച് പാസ് വിത്ത് എന്താ പറയാ കിക്ക് 1 ടച്ച് പാസ് ഇല്ലേ അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതിൽ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പുതിയൊരു ഫോർമേഷൻ നോക്കില്ല 3 CB ഇട്ടൊന്നും കളിച്ചു നോക്കില്ല അടുത്ത കളി മുതൽ
And it's Bernardo Silva. Vieira. Yeah, they were looking for a counter-attack. He is through here. And that is expertly dealt with. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he... It's Neymar! Bernardo Silva, who's set up one goal so far. പിന്നെ സ്പാം ആണോ? Barcelona do have options available on the bench if they want to go കളിക്കാം that way. ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം It'll be a throw-in. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല ബ്രോ. പിന്നെ റെഡിയും കോഡ് ഉണ്ടോ ബ്രോ? പെസിൽ റെഡിയും കോഡ് ഉണ്ടോ? എന്താ റെഡിയും കോഡാ? And that's definitely റെഡിയും not കോഡ് his ഇങ്ങോട്ട് best. സ്വീകരിക്കും കർത്തി. അതെ No, he wasn't going to be fooled. Neymar. Good ball, good take. Brilliantly cut out. Bernardo Silva. Neymar. Just about up to 75 ഹായ് ബ്രോ. minutes. വെൽക്കം ഗോകുലണ്ണ. That വെൽക്കം. pass just didn't quite വെൽക്കം ടു work. മൈ സ്ട്രീം ഗോകുലണ്ണ. Berbatov is sporting a റീൽസ് guilty അടിക്കാനാണ് look നോക്കിയത്, after പക്ഷെ that. പാസ് Well, പോയടാ. that's down to a simple ഞാൻ miscalculation. റീൽസ് അടിക്കാൻ No നോക്കി, പക്ഷെ more, ഇത് no less. എന്താ പറയാ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാസ് പോയി കളഞ്ഞു. India can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He's got away. Rodri. Bernardo Silva. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And he's picked it up out wide. Bernardo Silva. He's a sharp little ball here. ബ്രോ ബ്ലിറ്റ്സ് സണ്ണ് ബ്രോ അവിടെ സണ്ണടാ. ബ്ലിറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടുത്തത് ഞാൻ ചാവുന്നത് കാണാം. പിന്നെ ബ്ലിറ്റ്സിന്റെ കാര്യം സണ്ണിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാരും ഉള്ളൂ. അത് ഏത് കാർഡായാലും സൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റിസ്ക് കളർ ഓഫ് റിസ്ക് കളർ ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയും. And it's Neymar. And here's Mbappe. മനസ്സിലായോ? The whistle's gone. മൂപ്പരിങ്ങനെ നല്ല റിസ്ക് കളർ വേറെ ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല. Belletti. There will be 3 He refuses to take the bait. അടുത്തത് ഞാൻ ചാവുന്നത് Now കാണാം. it's Torres. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. എന്തായാലും ഉണ്ട് ബ്ലിറ്റ്സ് തന്നെ നൈസ് കാർഡാണ്. അതാ പറയണേ. So smiles all round as they റാപ്പിഡോ shamelessly indulge in ഗോൾ the ഇടും. post-whistle euphoria റാപ്പിഡോ of ഗോൾ being ഇട്ടോ. achieved through the right balance ജീജിടാ, of ജീജിടാ. industry Nice game ആടാ. and inspiration. ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ ഇന്നലെ കളിച്ചുള്ളൂ ലോല. ഇന്നലെ കളിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ലോലം കളിച്ച ഡിവിഷൻ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഫുള്ളാടാ. ഫുള്ളാണ് എടാ, ഫുള്ളാണ്. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ നോക്കാം. അതിന് അഥവാ ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതുണ്ടോ? 6 വിന്ന് 1 ഡ്രോ. ഹലോ മോനെ. റാപ്പിഡോ പുറത്ത് വീക്കെൻഡ് ഔട്ടിങ്. ഈസി ബ്രോ. ഈസി. ആരൊക്കെ ഈസി ആവോ? ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത റാൻഡാണ്. അടുത്ത കീഴ്നാക്കൊക്കെ കയറാം കേട്ടോ. അടുത്ത കളി മുതൽ ഫുള്ള് റാൻഡാണ്. കീഴ്നാക്കൊക്കെ കയറാം. റാപ്പിഡോന്റെ പേരെ കളിക്കണേ. പക്ഷെ എന്താ കളി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും ജസ്റ്റ് കളിച്ചു നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു റേസിംഗ് ഫാമിലീസ് ബ്രോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാ സമയത്തും ഫോൺ
ഇരുന്നോ ഇരുന്നു. ബെഡ് ടൈമായി, ബെഡ് ടൈമായി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match. അതാ ഞാൻ പറയണേ, ഞാൻ റൂം കൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ കയറിക്കോ, ഞാൻ റൂം കൂടെ നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. And it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things have got underway here pretty promptly. Well, we just know, of course, what an excellent goalkeeper Dida is. Indeed, some consider him to be right up there amongst the elite. Yeah, towering, and someone who always has great presence. For me, just always seems relaxed and in tune with everything that's going on. A true great. Oh, he's felt that, hasn't he? And the whistle has gone for a reckless Red, challenge. red, Yellow red. or red. അട ലാസ്റ്റ് മാൻ വരെ ഇല്ലടാ, അത് ലാസ്റ്റ് മാൻ വരെ ഇല്ല. Are now forced to play the bulk of the game a man short. It looked avoidable and unnecessary, but it makes you think that he was trying to intimidate. സെക്കൻഡായി. ലോലം തേടായി അല്ല, ലോലം തേടായി ആയി. ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ജോസഫ് മണ്ണടിക്കും. ലോലിനിപ്പോ തേടായി പക്ഷെ എന്താ പറയാ വാച്ച് ഹൗസില്. ടാർഗറ്റ്. Just wouldn't stay down for him. Look, his thinking was more audacious than his attempt. Costa Curta. Zanetti hurtling down that right flank. And Gravenberg. And it's Rashford. That's an excellent interception. Neymar. That is good strength. It's Neymar! എന്ത് ചെയ്യാനാ? Rooney plays the game a step ahead of almost anyone. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. And here's Mbappe. ഞാൻ സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ട് മതി പോയിന്റ് റീസെറ്റ്. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അത്രയാക്കൂ. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Tries to get it clear. Barcelona have the chance to go the other way. It's a great gallop down the right-hand side. Neither of these two want to come off second best. Zakaria going full steam ahead down the left flank. Played into space out wide. No, he refuses to take the bait. സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ഒരു കളിയിൽ 5 ഓട്ടം ഉണ്ടാവും. 3 കളി കളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാലും 3 ഓട്ടം എങ്ങനെയാലും ഉണ്ടാവും. അബീബ്രോ 3 കളി നമ്മൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളി എങ്ങനെയാലും ഒരു കളി പോസ്റ്റാണ്, പോസ്റ്റ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 5 ഷോട്ട് 5 ഷൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട് എങ്ങനെയാലും പോസ്റ്റ് കിട്ടും. And that's put paid to a promising move. That's really well manoeuvred. No, that's been intercepted. Picked out Brits Hollis! Oh, the ball's run loose here.
Oh, such a clever touch. He is through here. There will be That was 1 minute a added reprieve time. for the time being. In again. Oh, that's a cracking. And that is going to be the final action of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. How's the first half compared with your expectation? Barcelona Let's hope the can boys take can heart turn it up for from the the second. fact that they're more than holding their own despite being a man down. That's credit to their level of organisation and spirit. Now that they've got a chance to have a breather and settle down, it'll be interesting to see what approach they'll take after the break. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. Hostilities have resumed at the start of the second half. 0-0, and we're at the halfway point. Now it's Torres. എന്തിനിങ്ങനെ ഇടങ്ങാറാക്കണ സക്കരിയ തൊട്ട് മുന്നേ പോടാ. Oh, what a climb! Oh, surely that deserved a better outcome. I think we can expect a few more of those now. അടിപൊളി സേവടാ, Better timing അടിപൊളി was സേവടാ. all that was required. And it's Zanetti. Aims beyond the defence. Maldini makes the interception. Neymar. This is the time you need that pace. Neymar purring through the gears. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Knocks it out wide. പിന്നെ സ്പാം ആക്കണടാ. Played out wide. പിന്നെ സ്പാം ആക്കുന്ന And he Remember- lines up he rises! വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ ബാഴ്സലോണ vs Real Madrid VS Real Clasico. അവിടെ ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ Maybe കുറച്ചിട്ടാ they're trying നമ്മള് to Real cash in Madrid on this, കുറച്ചിട്ടാ but someone has to up the quality here, നമ്മള് Real both Madrid movement and delivery. ലൈവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കിടലൻ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ വീഡിയോ ആക്കി അപ്ലോഡ് ആക്കണേ. അവിടെ ഞാൻ നോക്കണ്ട, അത് സമയം കിട്ടില്ല. തിരിച്ച് സമയം കിട്ടില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എൻ്റെ സ്കോഡിലുള്ള CF കാർഡ്സൊക്കെ നെർഫാക്കി ഇപ്പോൾ ആദ്യജി ഡഫ് ഇട്ട കളിപ്പിക്കണം. ഡോഫ് നൈസല്ലേ, പക്ഷെ എനിക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Puskas. Oh, it's a... And Romario! കുഞ്ഞു റൊമേരിയോ Probably asking just too much. He did very well trying to adjust himself, but Maracotta. not the expected outcome. And it's Romario. And here's Mbappe. Mbappe going face to face with his great rival. Now then, clash of the egos. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain എല്ലാവരും കളിക്കാൻ വരാൻ energy and മണികളെ. dynamism until the very end. അടുത്ത കളി റാൻഡർ റൂം ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ കയറിനാൾ കയറിക്കോട്ടോ, നിങ്ങൾ കയറിനാൾ കയറിക്കോ. Now it's Romario. Oh, well played. റൊമേരിയോടെ എന്ത് നല്ല ചാൻസ് ആണ്. അത്രക്ക് നല്ല ഫേക്ക് ഷൂട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തടാ. അത്രക്ക് നല്ല ഫേക്ക് ഷൂട്ട് ഇട്ടാണ് മൂപ്പരെ കൊണ്ട് അടിപ്പിച്ചേക്കണം. എന്നിട്ട് പോലും മൂപ്പര് കാണില്ല. They've coped so well up to now, but energy reserves are being tested to the limit. എന്നോട് തോരിട്ട് വന്നതാരാ? രാജേഷ്. ആര്? രാജേഷോ? ബാക്ക് ബ്രോ. And here's Zanetti. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. It's a pretty loose pass. It's an inviting looking ball, that. Nicely There aimed will be 1 pass. minute added time. And that has left him in a heap. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ലേ? ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കണേ. Frustration, exasperation, ഞാൻ റാൻഡാ vexation, നോക്കടാ. certainly നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കോ? from an attacking perspective.
കളിന്റെ ഫുൾ എൽ ക്ലാസിക്കോ പ്ലേസാ. to make an impression despite all the huff and puff. 10 പ്ലേസ് ആയിട്ട് പിടിച്ചേക്കണേ നോക്കി. എടാ നന്നായി കളിക്കൂടാ. നന്നായി കളിക്കും. Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but ഇവിടെ at the DJ final അടിക്കില്ല. reckoning, it's honest ഗെയിമാണ്. even and no complaints. അടിപൊളി ഗെയിം. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin എന്താ and to ചെയ്യുന്നത്? wish you റൊമാരിയോ a ഒക്കെ very കളിച്ച് good കളി evening. നോക്കടാ. ഞായറാഴ്ച മറ്റേത് കട ബോള് കയറിയത്. അത് കൂട്ടുപോയത് ഏതാ സേവ്? എടാ ഈ ഹെഡിങ് ഇല്ലാത്ത ആളെ കൊണ്ട് എന്തിനാ ഹെഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണേ? ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഹെഡിങ് ഇല്ല, പിന്നെ വെറുതെ കുത്തിച്ച് കാര്യമില്ല. അടുത്ത കേനാള് കയറിക്കേ മൂപ്പരിക്ക് ഇല്ല, ഹെഡിങ് ഇല്ല, പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ കളിപ്പിക്കണേ? എടാ കേനാള് കയറി ജസ്റ്റ് കൊനാമി തിങ്സ്, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നീ കളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പ്രണവ് ഞാൻ ബാസലോണോ? പ്രണവേ ഞാറായല ബോബേന്ദ്ര ചോഗി പ്രോഗ്രഷൻ തിങ്. നീ ഉണ്ടല്ലോ സമയം, എന്റെ പൊന്നി സമയം പോകുന്നില്ലല്ലോ. ആ എടാ അതെന്തിനാണ് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയടാ? എനിക്ക് തിന്നാടാ, എനിക്ക് ആ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയ പിരാന്തായി സത്യം പറയല്ലോ. എന്തിനാ റെഡ് കാർഡ് കൊടുത്തത്? പോയി ആ റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നേ. എന്ത് വെട്ടിയിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് മാൻ്റെ പോലല്ല, അത് ബോള് കുറച്ച് മുന്നിലല്ല, ബോള് കറക്റ്റുമാണ്. ഫാബിയോ കാപ്പല്ല കോച്ച് ഫാബിയോ കപ്പല്ലാണ്ടത് ഡിഫൻസ് ശരിയില്ലടോ. അറ്റാക്കിങ് കൂട്ടാണ്, പക്ഷെ ഡിഫൻസ് വളരെ ശോകടാ പ്രണവേ. ഡിഫൻസ് വളരെ ശോക. ഞാനൊന്ന് ഫുഡ് ഈ കളീനെ ഞാൻ ഫുഡ് ഇച്ചേർട്ടെ. ഈ കളീനെ ഒന്ന് ഫുഡ് ഇച്ചേർട്ടെ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം നിങ്ങൾ. ഒരു മിനിറ്റാ. പ്ലേ സ്റ്റൈലാ ഫാബിയോ ഞാൻ എൽ ബി സി തന്നെയാ. എല്ലാം ലേക്കാക്കട എല്ലാവരും ലേക്കാക്ക്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan is the outstanding player in this lineup. Yeah, and I think it's incredible how his career has turned out after a difficult start. He's made himself into a great all-round... Rummenigge! Oh, it's come off the upright. Good try. The outcome could so easily have been different. We're talking fine margins, very fine margins.
Neymar, he's picked his way through. Kunde did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Vieira does really well to win the ball there. Mbappe! He's got away with one there. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Mbappe tries looking up for options on the left. That's very neat. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Oh, shooting chance! Well, the keeper said his team defended, but he needs more protection from this defense. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Maldini. And now a sudden chance to counter. And this is Bergkamp. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Neymar, a player who needs no introduction. The ball is loose and the chase is on. And it's Iniesta. Takes on his marker. Nemecha. Zakaria with a definite fell there. Yes. No second thought, a straight red card. Again red card. Barcelona are down to 10 men. Amazing. Nemecha. And this is Bergkamp. Bergkamp really was I know, well we said marshalled we there take because he was denied the opportunity to turn. Just eases him off the ball. Mbappe, if they want to counter, they could do with more speed. And he's picked out the run. And this is Puskas. Mbappe takes the shot. Oh, that's fabulous. That is a gem. An absolute gem. Just beautiful. The joy of the moment. That is simply Switch tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So we have our breakthrough. Well, it's great commitment on Yeah, show we're here. gonna do it too. I'll be hoping now that they can stay Veteran. focused and disciplined enough Veteran to Raul, hold bro. on to this. അടിപൊളിയാ And that'll be the final It's action okay. of the first നല്ല half. പഠിക്കലേ കളിയിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചോ Industrial വെയിറ്റ് ആക്കണേ intent thus far, a little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Yeah, I like the fact that there was a That's a genuine go-put, flow to go-put, this okay, game go. as well as intent, but I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Barcelona head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. And the game has already resumed here. Barcelona carrying a 1-goal lead. ചെക്കൻ്റെ പണിയൊക്കെ നോക്കിയാ Rosicki gets ചെക്കന് into a കറക്റ്റ് good വെക്കുന്ന പണി position. പരിമീകരം Has a shot! സേവ് അണ്ണാ Will be quick to recover. And the volley. അടിപൊളി സേവടാ No, he's missed it. എനിക്കൊരു Well, ഗെയിം I ചാനലുണ്ട് suppose he ഒരു was being വീഡിയോ urged to shoot. Maybe ആൻഡ് the ഷോർട്സ് crowd will അപ്ലോഡ് stay a little quieter next time. ഗോഡ്സിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല സെറ്റ് ആക്കി എടുക്ക് ബോഡി ചട്ടി എടുക്ക് നൈക്കളി ഇങ്ങനെ വേണേ ഫുഡ് കഴിച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ Can he get on the end of 5 this? minutes. Nice interception. His positioning was spot on. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encourage the pass. Decent chance! And it's in! പാസ് ഇട്ട് എടുത്തേ They have grabbed themselves an ബാക്കോ പഠിക്കുന്നത് equaliser. റെക്കോർഡൊക്കെ കറക്റ്റ് And that comes as a very welcome relief. Take Now her, let's okay. see who's got what it takes to seize the initiative from here.
No space, no problem. You just cannot stop him. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Well, it's an inspired substitution. മോനെ ഈ Terrific ബോൾ move by the പോച്ചടാ മോനെ. boss. ഏയ് I think the manager's Okay. claiming an assist here. എവിടെ ഇറങ്ങി പോണേ? And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Oh, it's Bergkamp. It's Bergkamp! ഇട്ട് തുടങ്ങണം. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ എന്തോ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്ന് Looked like he സംസാരിച്ചേക്കാം. tried to give it some എന്റെ ഗെയിമില് extra കൊള്ളാം, width. ഗെയിമില് കൊള്ളാം. നൈസാ. കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ഡിഫെൻഡിങ് വരുന്നുണ്ട് റാപ്പിഡോ, അതുകൊണ്ട് നൈസാടാ. പ്രോപ്പർ ഡിഫെൻഡിങ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം പൊസിഷനിങ് കൊള്ളാം. Wins the duel this time. Howson. റാങ്കൂസ് ഇല്ലടാ, റാങ്കൂസ് ഇല്ല, ഫ്രണ്ട്ലിയാ. നീ ഞായറാഴ്ച Well, Peter, ഫ്രണ്ട്ലി just see കളിക്കാൻ here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one. Oh, Mbappe! Well, now it's a race for the ball. Brzezinski. Roberto Carlos. Tonali. Vieira. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And the through ball, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. looking to go deep. That should be the goalkeepers, and it is. Belgium really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. ആദിത്യ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാം, അവിടെ കളിക്കാം, കളിക്കണം, കളിക്കാട്ടോ ആദിത്യ, കളിക്കാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ കളി ഫുഡ് കഴിച്ചു അതുവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ആക്കണേ. നമുക്ക് എല്ലാവരും കളിക്കാം. അടുത്ത റാൻഡായിട്ട് പോപ്പിട്ട് നോക്കാം, നിങ്ങൾ കേൾക്കോ. Maldini. Cross from Maldini. Brzezinski attempts a clearance. It's a decent chance to counter-attack. He is through here. Oh, well played. That has snuffed out the danger. 5 minutes left on the clock. Now there's a fine ball. Oh, that's nice. The referee's awarded a free kick. Very little time to go, and they have a free kick in a really promising area. കളിക്കുമ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ എടുക്കാം. Affording free kicks in these കളിക്കുമ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ positions. ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. കളിക്കുമ്പോൾ വോയിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. Roberto Carlos. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിടുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല, മനസ്സിലായോ, ലെവൽ കിട്ടത്തില്ല. The message is simple: defend this with your lives. Tries to get it clear. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Board shows there will be 3 extra minutes. And let's a look and place it forward. Now it's Mbappe. And that will be the final act. Good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner, of course, but the crowd largely satisfied. അടിപൊളി ഗെയിമാ. Any reflections on what you've seen, Jim? Listen, the more this game went on... അത് എനിക്ക് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നാ? എനിക്ക് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നാ? ആവറോ സെറ്റാണ്. അഡിഷൻ കളിക്കുമ്പോ തുറന്നാൽ തെറിയാ. ഞാനൊക്കെ ഡിഷൻ കളിക്കുമ്പോ വിളിക്കണത് നീ കേൾക്കണുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കേൾക്കോട്ടെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരാം, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാ. നിങ്ങൾ കേൾക്കോ, നിങ്ങൾ കേൾക്കോ. ഷെരീഫ്രോ ജിജിടാ ന്യൂസ് ഗെയിം നിങ്ങൾ കേൾക്കേ, വേഗം വരാം.
എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. ഭൂതായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ജസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാടാ. ഫുഡിക്സ് ഒന്ന് ലേറ്റ് ആയില്ല അവിടെ എല്ലാവരും ലേക്ക് ആക്കടാ. മടിയിലിനൂറേ ഇത് കണക്റ്റ് ആകുമോ? എനിക്കത് കണക്റ്റ് ആകത്തില്ല. കറങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യൂ. എന്താണ് ഇത്? വേണ്ടി പോയാലോ? നമുക്കിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പാടിയോട്ട് ചാലാണ്. ആലക്കോട് ചെറുപുഴ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ആലക്കോട് പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെക്കോർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി തന്നെയാണ് പോകാറുള്ളത്. ഇന്ന് ഡെക്കോർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ വണ്ടി എന്ത് തേങ്ങയാടോ ഇതെന്താണ് ഇവർ ഈ ഇതൊന്നും ശരിയാക്കാത്തത്? ജോസഫേ, ഇവര് ശരിയാക്കണില്ല. ആദ്യ കുർബാനയുടെ സ്റ്റേജാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി ഞങ്ങൾ എന്നറിയാ ഒരു ഉപയോഗം ഒരു ഉപകാരം വേണ്ട ഇവിടെ കൊണ്ടൊക്കെ. ഇവനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാഗ് അടിക്കട്ടെ. 1 vs 1 ആക്കിയാലോ? 1 vs 1 ആക്കിയാലോ ജോസഫേ? അല്ല നല്ലത്. ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങി തീരണ്ടേ? ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങി തീരണ്ടേ? കേറി എനിക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് കേൾക്കും. അത് ഞാൻ ഇതാക്കുന്നില്ല. മ്യൂട്ടാക്കില്ല. മൊബൈലാടാ സ്റ്റീൽ റീൽ കാണാനല്ലാണ്ട്. സമയം എത്രയായി? ലൈനപ്പ് വന്നോടാ. ലൈനപ്പ് വരാൻ സമയാ. ചെല്ലിനി ഒരു ജില്ലയിലുള്ളത്. ജസ്റ്റ് 1 more സബ്. ബ്രോ വെൽക്കം. ദേശം കൊണ്ട് കയറിയാ ഇല്ലടേ. പുഷാക്കില്ല. ഇന്ന് നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ ഡിവിഷൻ പുഷാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നതാ. ഇവന്മാര് സമ്മതിച്ചില്ല. ഇവന്മാര് വിടുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ വീണ്ടും 3 കറങ്ങുന്നില്ല ഇത്.
കറി കളിക്കാം. സമയം പോണില്ലടാ. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് 12 മണി 1 മണി എന്ത് നോക്കുകയോ എന്ന് 15 മണിയുള്ളൂ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And already we're underway here. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this fella, Donnarumma, is someone who's been catching our eyes ever since he made his top-flight debut at the age of 16. He's had to grow up very quickly because of that, and it shows in his positional awareness and Straight shot! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making the presence felt. And here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. I doubt very much that this was in the script. Foden. Game sound work. Game sound work. But can he get there? Voice okay la? Foden is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, Game having sound made the run korvada. and not Game get sound picked out. korva. Ipo okay ano? Aditya ipo okay ano? And he's intervened well there. Neymar going face to face with his great rival. Same device. Minute. Zakaria. Another pass just keeps it ticking over. Same device ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ Barcelona thanks to that early goal. 1-0 the score. എങ്ങനെ ഇന്റെ ഡിവൈസ് ഏതാ? And he's managed to get free. Oh, robust challenge. Puskás plays the game a step ahead of almost anyone. Barcelona couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Conte. Now it's Forlan, and the shot's on here. Zakaria. Kante simply refused to be outdone there. Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Nice defense. Open you and Open you and There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Absolutely there. Certainly not as big as those trying to stop them. IQ you and okay. That has earned a reprieve for the time being. Backward it goes. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Mbappe is looking up for options on the left. ചെല്ലിനെ കൊള്ളാട്ടോ ചെല്ലിനെ കൊള്ളാം Keeper's got good മോശം distance on കളിക്കണ്ടല്ലോ that. അടിപൊളി ഫിസിക്കലി ഇത് The കളിക്കണ്ടോ first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. So your views on the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. Substitutions taking place. Barcelona എനിക്ക് ഫീൽഡർ ആരെ കിട്ടിയാ കാര്യം കിട്ടിയില്ല and it's all to play അതിന് for. കൊറേ ലാസ്റ്റിക് ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റിക് ഉള്ളവരാ Already ഒരു back ആവശ്യമില്ലാത്ത up and running after half-time. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more.
എന്താടി നോക്കിയ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അടിക്കണേ? ആരത്? എംബാപ്പയോ? It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Now it's from Mario. Zanetti. A picture of focus and alertness. Roberto Carlos. Conte. And it's Forlan. Romario. Barcelona are ahead here by what is still the only goal. That's a look and place. And Romario! Denied by an നെയ്മർ ബ്രോ ഞാൻ കളിച്ചായിരുന്നടാ. നെയ്മർ ബ്രോ ഞാൻ കളിച്ചായിരുന്നേ. ഞാൻ ഇതിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടില്ല. നെയ്മറെ എന്റെ വീഡിയോസിലുണ്ടാവും. എന്റെ വീഡിയോസിലുണ്ടാവും. എന്റെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട അതിന് മുന്നിട്ട് വീഡിയോസ് നോക്കി നോക്ക്. സിനാബ്രോ ഇപ്പോൾ ലൈവിലുണ്ടോ? സിനാബ്രോ ലൈവിലുണ്ടോ? ശിവിലി നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഈ കളി സെറ്റാക്കാം. സിനാബ്രോ ലൈവിലുണ്ടെങ്കിൽ പറ, നമുക്ക് നോക്കി സെറ്റാക്കാം. എന്തായാലും തോറ്റിരിക്കുക. എന്തായാലും തോറ്റിരിക്കുക ശിവിലി. തോറ്റാലും പ്രശ്നമില്ല. കളിക്കാൻ പറ സിനാബ്രോനോട് കളിക്കാൻ പറ. റിച്ച് പോയിന്റ് അപ്പം കളിക്കണം. റിച്ച് പോയിന്റ് അവരും കളിച്ചിട്ടില്ല, തോറ്റത് 3-0. ആദ്യത്തെ റിച്ച് പോയിന്റ് അവരും കളിച്ചു നോക്കുമ്പോ റിച്ച് പോയി മാറണ കളി. എനക്കാണെങ്കിൽ ബോള് തരുന്നില്ല, ഓനാണെങ്കിൽ ഒരേ കളിയും. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? എടാ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, നോ പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞേ, അവളെല്ലെങ്കിലോ കളിച്ച് തോറ്റിരിക്കുക. എടാ സിനാബ്രോനെ പിന്നെ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. Zanetti touches it back. Modern football for you and all that pressing. Tries from distance. An almighty thump. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. Conte really struggling to influence the game. Face to face with the chance for a shot. ബോൾ റിച്ചൂട്ടാ കഴിയില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. മൂപ്പരാണ് അടിക്കുന്ന ഫുള്ള് ഗോള്. മൂപ്പരാണ് അടിക്കുന്ന ഫുള്ള് ഗോള്. ഞാൻ അടിക്കുമ്പോ അവനൊരു CV കടന്നിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ ഞാൻ അവനെ DMF കടന്നിട്ടില്ല. മരണ മാർക്കിങ് മൂപ്പര്. Barcelona are doing very nicely, thank you. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Tchouaméni defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Romario is onto this. Neymar. They want to be quick here. It's breakaway time. Tchouaméni. A heavy challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. കൊടുക്കാൻ വിടറാ. ഞാന് റിച്ച് പോയി നന്നായി കളിക്കും. നന്നായി കളിക്കൂ. എനക്ക് നല്ലോണം അറിയാം മൂപ്പര. ജസ്റ്റ് ആരെല്ലോ പോയി അവിടെ മൂപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് കളിക്കാൻ മൂപ്പര് കളിക്കാൻ വന്നു. ബ്രോ ജി. എടാ സിനാബ്രോ കളിക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വാടാ. കളിക്കാം. നെയ്മർ ബ്രോ കളിക്കാം. എന്നാലും വെറുതെ ഇരിക്ക.
റാഗ് ബ്രോ വെയിറ്റ് ആക്കട റാഗ് ബ്രോ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്കാം മുത്തേ, നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം കളി സെറ്റാക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കാം റാക്ക് ബ്രോ, ഒന്ന് സിനാമറോടൊപ്പം കളിക്കട്ടെ. വേറൊരു ദിവസം എന്നോട് ഒന്നുകൂടി കളിക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റായിട്ട് എടാ ഞാൻ നന്നായി കളിക്കുന്ന ദിവസം എന്തൊക്കെയോ കളിക്കും. വേറെ കയറല്ലേ? രാജ് കെ ബ്രോ ലെവലുണ്ടോ? ലെവലുണ്ടോ? അല്ല ഇതാരെ കയറിയതെടാ? ഇതാരെ കയറിയത്? എടാ ഇതിപ്പാരെ കയറിയത്? എടാ നീക്ക് കയറിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് രാജ് കെ ബ്രോ ആണോ കയറിയത്? കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു രാജ് കെ ബ്രോ. പക്ഷേ എനിക്ക് കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു ബ്രോ. സിനിമ വേറെ ഒരു യൂട്യൂബർ. എടാ നോ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ആ ലൈവിലുണ്ട് നെയ്മർ ബ്രോ, ഞാൻ ലൈവിലുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ആ ലൈവിലുണ്ട്. ഞാനിടാ ഞാൻ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്ക. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit. ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ വിഷമം. എടാ അതിനൊക്കെ എന്ത് വിഷമം? നമ്മളാ സമയത്ത് വേറെ കളി തുടങ്ങി, അതൊന്നും പേടിക്കാനില്ല, നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല നെയ്മർ മുത്തേ, അതൊന്നും സീനേ അല്ല. എടാ ഞാൻ കേരളെന്ന് പറഞ്ഞടാ രാജ് കെ ബ്രോ, ഞാൻ കേരളെന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദത്തേക്ക് പറയാനോ കേരി. ഞാൻ നീയായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ. അടുത്തൊരു കളി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കേ. അടുത്തൊരു കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ് ബ്രോ റൂം ഇട്ടോ. He's taking no chances there. That's a lovely neat pass. And now a sudden chance to counter. He is through here. അടുത്തൊരു കളി കഴിഞ്ഞാൽ നീ കൊടുട്ടോ. Now it's Neymar. Puskas. No outsmarting him this time.
Referee's given a throw. ഇപ്പോൾ വരാൻ വെയിറ്റ്. And it's Zakaria. He's found a way past. Puskas! അതാണ് സ്റ്റണ്ണിങ് കണ്ടത്. ആ സ്റ്റണ്ണിങ് എങ്ങനെയാണ് പോണേ പുറത്തേക്ക്? അതെങ്ങനെയും പുറത്തേക്ക് പോണത്? And that pass just didn't quite work. No change to the score, 0-0 it remains. Right card, concedes a Hasan free bro, kick. hi, welcome. Well, that Adil bro, looks welcome like a to Missing final bro. warning, still no card. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. They look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. Adriano powering forward here. Vieira conjures time and space where few can. Mbappe is onto this, and he's quick to get it clear again. Gets a good foot in there. Now it's Rashford. Oh, that's fabulous. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's away! Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, the ball's run loose here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Zanetti. And reclaimed it in a trice. Looking for the run. Now, who's going to be first? It's Fuller! എല്ലാവർക്കും വല്ല വാട്സാപ്പ് മാച്ച് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിലെ കാണുന്നുണ്ട്. Quite come off this time, Peter, but അത് കാണാണ്ടിക്കോ നമ്മള് കാണാണ്ടിക്കോ? this team know how to counter and അത് they'll be കഴിഞ്ഞിട്ട് looking നമ്മള് to മറന്നു. take every chance they get. And the pass is intercepted. Now it's Neymar. Shoots! അതെന്തായാലും അത് കാണേണ്ടത് ഗെയിമാണോ? I want to Very good. You can't ask for much Hasan more bro, than that. I clear from Second bro. corner of the Please game. join. Next game is fixed match. അതിനുശേഷം ബ്ലിങ്കിറ്റ് ആഡ്. And La now lei they cagada, can la lei string cagada. out defence. Hasan bro, wait bro. Just 30-minute wait. Forlan. I play with you, okay? Turan. Neymar. Pass is coming off in quick succession here. 2 Tries added to minutes pass it has through. been indicated. Van Dijk Okay, with the okay, clearance. And there's the end of the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Okay. Plenty for both managers to mull over here. Please So, join no me breakthrough in from wishing either all the side. best for 0-0 members of our after fan 45 club minutes of celebrating action. their wedding anniversary today. Substitution in progress. So, off we go once more. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. ബ്രോ ഗോൾ അടിക്കാൻ അങ്ങോട്ടാ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പരമാവധി നോക്കണ്ട. എൻ്റെ അടിക്ക് പുറത്തേക്ക് സേവ് ഒക്കെ പോണേ. Dynamite in his boots. അടിക്കുന്ന അടിക്ക് പുറത്തേക്ക് Some പിന്നെ really സേവ്. good ball അതാണ് ഈ movement. പ്രശ്നം. Out towards the flank. Delivers with whip. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. Yeah, very careless, and I leave it at that. നോക്കാം. മാക്സിമം ഒരു 70 മിനിറ്റിൽ ഒരു ഗോൾ എന്തായാലും വരണം.
Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Barcelona have their third corner. Neymar goes short. Could try cutting inside here. And now a sudden chance to counter. And that is as far as they're going to go. ഇത് കാണാ ഇത് നോക്കടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോണേ ഡിവിഷനില്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാ ഡിവിഷനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഷറിൽ കളിക്കോള് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയും പുറത്തേക്ക് പോകണം നമുക്ക് തിരിയാത്ത അത്രക്ക് നല്ല എന്താ പറയാ അത്രക്ക് നല്ല ഷോട്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. And it's Neymar. Can he get it through? He's shifting through the gears here. Chance for a shot! അതും കൂടി പുറത്തേക്ക് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. നെയ്മർ അടിപൊളിയാ നെയ്മറിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ നല്ല രസമാടാ ഗഞ്ച സത്യം പറയല്ല മൂപ്പരെ കൊണ്ട് ഡ്രിബിൾ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വേറെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടേ മൂപ്പര് കയറി പോകണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടാ അറിയില്ല നൈസായിട്ട് കളിക്കാനും This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product and quickly. And he's forced to go back. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. എന്താ രസം പറയാ ഗോളൊന്നും അടിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഇട്ട് കളിച്ചാൽ മതി നീ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലേ ഞാനെല്ലാം എന്താ പറയാ ആ ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടക്കെല്ലാം വിട്ടുപോയി ഹലാ മാഡ്രിഡ് അതൊക്കെ ഉള്ളൂ He won't be happy. Goes for a shot! He's done very well to get to that. Hala Madrid. Time added. And that will be it. ജിജിടാ മുത്തേ ജിജി എടാ അടുത്ത സിനാമ്പോനെ ഗെയിം കളിക്കട്ടെ നിങ്ങളാരും കയറില്ലേ A terrific win, however you look at it. Mbappe taking in the accolades. സിനാമ്പോനെ കളിക്കുന്ന സ്ട്രീം ചെറിയ ടീമായി കളിക്കാം അതുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും അത് വേണ്ട ചോദബ്രോ അത് വേണ്ട ഇവിടെ സ്പാം വേണ്ട റിയൽമിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പോക്ക് യൂസ് ആണോ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ എടാ ഇവര് ഇത് നോക്കിയിരുന്നല്ലോ കൊണ്ടുവരണേ
ആരും കയറില്ല, ആരും കയറില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത റൂം ഇടാം. എല്ലാരും കയറില്ല, ആരും കയറില്ലേ. നോട്ട് ജോയിൻ ബ്രോ, നോട്ട് ജോയിൻ. കേരളേ കേരളേ. എടാ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ? സെറ്റാവും, സെറ്റാവും, സെറ്റാവും. മോഡൊക്കെ 500 പോയിട്ടുണ്ട്. നിരഞ്ജ് നോക്ക് നോക്ക്, 500 പോയിന്റോ. എടാ അടിപൊളി ഡ്രിബിളിങ്, അടിപൊളി ഡ്രിബിളിങ് ആടാ, നൈസ് ഡ്രിബിളിങ്ങാ. ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലെയറെ വെച്ച് കളിപ്പിച്ചു നോക്കട്ടെ. എടാ അതെന്തേ? എടാ ഓനൊന്നും ഇതാക്കണ്ട, ഓൻ നമ്മളെ ക്ലാലിലെ ചെക്കനാ. ഓൻ നമ്മളെ ക്ലാലിലെ ചെക്കനാ, അതൊന്നും നോക്കണ്ട. കേട്ടോ, ഞാൻ ചെറിയ നല്ല അടിപൊളി സ്കോഡ് ആക്കട്ടെ. അടിപൊളി സ്കോഡ് ആക്കട്ടെ, വെയിറ്റ് ഒക്കെ. എല്ലാം ലേക്കാക്ക, എല്ലാം ലേക്കാക്ക. ഐ ആം ഇൻ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. റാക്കി ബ്രോ, റാക്കി ബ്രോ ലൈവിലുണ്ടോ? റാക്കി ബ്രോ അടുത്ത റൂം ഇട്ടെ, അടുത്ത റൂം ഇട്ടെ, അടുത്ത റൂം ഇട്ടെ. ഇതാരോ കയറി. ഇതാരോ കയറിയടാ. സിനാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി. അല്ലല്ല, സിനാനായിട്ടല്ല, സിനാൻ പോയി. സിനാൻ ലൈവ് കട്ടായി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈവ് കട്ടെ സിനാൻ്റെ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ, ഒന്ന് സ്കോഡ് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ, സ്കോഡ് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ, സ്കോഡ് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഞാനൊക്കെ ലൈവ് കട്ടായി, കറണ്ട് പോയി. കറണ്ട് പോയി, കറണ്ട് പോയി, അതാണ് പ്രശ്നം. എടാ അവനെവിടെ? തുറാമ എവിടെ? അത് തുറാമിനെ കാണണ്ടേ? തുറാമ സ്കോഡില്ലല്ലോ. തുറാമ RB അല്ലേ? RB തുറാമല്ലടാ, മറ്റേ എന്താ പറയാ,
വാമല്ലട ഇവനെ എന്താ പറയാ ആ DMF പ്രാന്തന അവിടെ. ആഷിക് ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. DMF ചെക്കാന്ന് വരുന്നടാ. ആ ഇവൻ തന്നെ. ഇവനെ ഇപ്പൊ എഴുതണേ. തുറാമ എടുക്കട്ടെ. ഫോർമാറ്റ് ആക്കി സക്കരിയനെ മറന്നടാ. നെയ്മറെ സക്കരിയനെ മറന്നണേ. സക്കരിയാണ് നമ്മളെ ഗ്ലിച്ച് സാധനം. എടാ റെഡി അടിക്കടാ. സക്കരിയാണ് ഗ്ലിച്ച് സാധനം. ടീം സെറ്റല്ല, സെറ്റാകണം. സെറ്റാകാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും. വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. CF അല്ല എല്ലാവരും ലേക്കാക്കടാ. എല്ലാവരും ലേക്കാക്ക്. സിജിൻ കൃഷ്ണ ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അവിടെ ഇവനിട്ടേനെ. അപ്പോ സിനാന്റെ ഒപ്പം കളിക്കണം. സിനാന്റെ ലൈവ് ഇട്ടേടാ. ആദ്യത്തെ സിനാന്റെ ലൈവ് ഇട്ടായി. ഞാൻ കളിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിന്നതാ. അപ്പൊ അതൊക്കെ സിനാന്റെ ലൈവ് ഇട്ടേ. ഇതെന്താടാ പൂക്കളെ മരിച്ചാ CF എടാ വെൽക്കം. ഒന്ന് റെഡി കൊടുക്കടാ. ടൈം എടുക്കല്ലേ. എന്റെ നമ്പർ എപ്പോ വരും? അടുത്ത നീയാണ്. നിന്റെ ഡിവിഷൻ നാളാ. ഒരു സ്ക്വാഡ് ബിൽഡപ്പ് ആക്കുമ്പോ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്ററിലോ? സിംഗിൾ ബൂസ്റ്ററില് സ്ക്വാഡ് ബിൽഡപ്പ് ആകുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും സിജി. അതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം പരുതി നല്ല പ്ലെയറെ പരിചയമെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1/4 മണിക്കൂറിലെ 10 മിനിറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കും. ഡിവിഷൻ നാളെ കളിക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാടാ. ഇവര് കളിക്കാൻ പാടില്ല. കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവന്മാർ ഒരേ ഒച്ചപ്പാട്. ഞായറാഴ്ച പള്ളി മാത്രമേ കളിക്കുള്ളൂ. ഇന്ന് കളി നിർത്തി. എല്ലാ ഞായറാഴ്ച പള്ളി കളിക്കുള്ളൂ. നോക്കാം ശരി. ഞാൻ നാളത്തേക്കൊരു സ്കോഡ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വരാം. സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And already we're underway here. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, Peter, Kvaratskhelia is a player who can do some serious damage. He brings a lovely intensity to that left flank and thrives on getting into half spaces. I think his biggest strength is his footwork, his ability on the ball. He's just so skillful at going past defenders and getting good delivery into the box. This guy is really one to watch out for. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no one... Kvaratskhelia! ലൈനപ്പ് വന്ന് എംബാപ്പെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ലൈനപ്പ് നോക്കട്ടെ. അനൂപ് ഗെയിം ബ്രോ ഹായ്. അറിയാൻ പറ്റോ അനൂപെ? കുറേ ആയി കണ്ടിട്ട്. അറിയാം. നമ്മളന്ന് സ്കോഡ് നോക്കിയതല്ലേ അനൂപെ? അങ്ങനെ സംശയം. നമ്മൾ സ്കോഡ് നോക്കിയതല്ലേ? വെൽക്കം മച്ചോ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അതന്നെ എനക്ക് തോന്നി. കാരണം ആ സ്കോഡ് കണ്ടല്ല, ആ പ്രൊഫൈല് കണ്ടൊരാൾക്ക് തരുന്നേ. എന്താ ജോസം വലിയത് മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുക്കണേ വാട്സാപ്പില്? Puskas.
Cruyff. Oh, that's neat. A lot of space ahead of him. And that is expertly dealt with. And the shot, and Messi! Borussia Dortmund! El Clasico is Real Madrid, bro. I am Real Madrid fan. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. 18 minutes is number 9. So the നല്ല ലേക്കാക്കട of the game. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുക ബ്രോ. നമ്മൾ ഇവിടെ കളിക്കാം നമുക്ക് കളിക്കുന്നത് എന്താ 12 വരെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലിയായിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാം. 12 കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കളി കാണണം. Well timed. അടുത്ത റാക്കി ബ്രോ അല്ല രാജ് ബ്രോ. Disappointed with that. രാജ് ബ്രോ സെറ്റ് ആക്കടാ. So did he. 2 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ റൂം സെറ്റ് ആയിക്കേ. Now it's Mbappe. Neither of these two want to come off second best. അഭിനവ് ബ്രോ വെൽക്കം. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Steaming on ടൈം forwards. എടുക്കല്ലേ രാജു ബ്രോ. That is good. കഴിഞ്ഞാണ് Super running, രാജു ബ്രോ sharp കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. movement. ഞാൻ Came up റൂമിടാം. against a face-to-face with the keeper. Can he finish? അടിപൊളി It's സേവനം, loose and അടിപൊളി there's a സേവനം. race for the ball. ഗെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയാം. Yeah, can ഞാൻ റൂം ഇടും. so cleverly bypass the അനുവേ press. ഞാൻ റൂം ഇടാം. നീ കേറിക്കോ, നിങ്ങൾ കേറിക്കോ. അടുത്ത രാജു ബ്രോ വന്നിട്ട് കുറെ സമയമാണ്. രാജു ബ്രോ ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രാജു ബ്രോ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് വന്നതാണ്. അതാണ് No, that പ്രശ്നം. was never going to make it. ഈ സമയത്ത് മുമ്പിലേക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Yeah. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. ലൈവ് തുടങ്ങി 4 മണിക്കൂർ ഇല്ലേ, ആ സമയം മുമ്പില് ഇതിലുണ്ട്. Dogged defence on the arm. രാജല്ല എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ. Now it's Messi. Half-time റിയൽ getting നെയിം close എന്താ? now. റിയൽ നെയിം എന്താ? Now it's Messi. That's good play. Messi stood his ground strongly. Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that's the end of that. It all started well enough. Yeah. സോറി സെറ്റ് കളിക്ക് റൂമിട് കയറാൻ പറ്റും. എടാ കയറാനൊക്കെ പറ്റൂടാ. കയറാൻ പറ്റും. ആൾക്കാരില്ല. And it's all still എടാ very much ചീത്ത up for വിളിക്കല്ലേ, grabs. ചീത്ത സിജിം ബ്രോ ചീത്ത വിളിക്കല്ലേ. I think on the whole the team linked up very well. പിന്നെ പ്ലേയേഴ്സിന് എന്താ ചീത്ത വിളിക്കണേ? Hence their position. They can afford to be a little braver with the ball. I പ്ലേയേഴ്സ് think ഒക്കെ നോർമലി ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നില്ല സിജിം ബ്രോ. told many times I'm അവരൊക്കെ sure ചീത്ത വിളിച്ചെന്ന during കാര്യം. the interval. Borussia Dortmund are in a pretty decent position after 45 ഏത് minutes. പ്ലെയർ ആയാലും 1-0 to the good. അവരെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് അവർ കളിക്കും. റിയൽ ബ്ലോക്ക് ബ്രോ കളിക്കാം. ഞാൻ പോയിട്ടോളൂ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. ഹായ് 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 ഹായ്. അടാ റെഡി അടിക്കടാ. ദിവസം പറയാൻ സമയം വെറുതെ കളിയാ. രാജ് കെ ബി എന്നാണ്. രാജ് തന്നെയാണ് പേര്. ഐസല്ലം ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. Substitution. രാജ് കെ ബി എന്നല്ലേ, വെറൈറ്റി പേരാടാ. രാജ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാ That's the പറയാം. start of another അതാ നമ്മള് 45 minutes. രാജ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ വിനൽ രാജ്, ഗോവിന്ദ് രാജ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അതിന്റെ റിയൽ നെയിം രാജ് മാത്രമുള്ള ഒരാൾ കാണുന്നത്. Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Wow, look who's involved. ഓക്കെ ബ്രോടാ, നമ്മൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒരിക്കലും ചീത്ത വിളിക്കണം. പ്ലേയേഴ്സ് അവരെ രീതിയിൽ കളിക്കണല്ലേ, അവരെ രീതിയിലാണ് കളിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് നോർമലി എല്ലാരും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരു ഇതായിട്ട് കണ്ടിട്ട് കളിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ബ്രോയുടെ ലിവിങ് കാണുന്ന രസം. പിന്നെ അതിന് മാത്രമുള്ള ട്രിബിളിംഗ് ഉണ്ടോ നീകഞ്ചേ? അതിന് മാത്രമുള്ള ട്രിബിളിംഗ് ഉണ്ടോ? ട്രിബിളിംഗ് സെറ്റാണോ? ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ട്രിബിളിംഗ് ചെയ്യണതാ. നമുക്ക് ട്രിബിൾ ചെയ്യേണ്ട, ഞാൻ അടിച്ച് ശീലിച്ചു പോയി. അവരെ കളിച്ച് ശീലിച്ചു പോയി. ട്രിബിളിംഗ് ചെയ്ത് മാത്രം. അത് കുറെ ഗെയിം ഗോളി തരാണ്ട് പോണേ. And here's Messi. Nicely weighted ball. And Cruyff!
He's beaten the keeper, but hit the post. Messi finds himself offside. ബ്രോ ടീം ലൈനപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇടുമോ? ലൈനപ്പ് വന്നല്ലോ. ലൈനപ്പ് വന്നു. റയൽമണ്ട് ലൈനപ്പ് വന്ന് സിജി. റയൽമണ്ട് ലൈനപ്പ് വന്നു. എംബാപ്പെ സബിലാണ്. Some resolute defending there. എംബാപ്പെ സബിലാണ്. അത് മാത്രം അറിയൂ. ഞാൻ സ്കോർ നോക്കാം. നമുക്ക് ലൈവിലോട്ട് ഇടാം. That interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, he's having a hit. Pass somewhat off target. And here's Mbappe. 4 ഗോൾ അടിച്ച 20. ആരപ്പര Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a അനുവിന്റെ പേരാണ് 4 ഗോളൊക്കെ എങ്ങനെ അടിക്കണ്ടേ? ഇവന്റെ പേരാണോ? Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Not the most accurate pass. Zakaria. Cruyff. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. 75 minutes played. Quality ball. ഇതെന്തൊക്കെ കളിക്കണേ? Aimed beyond the പിള്ളേർ defence. കളിപ്പിക്കണ നല്ല വൃത്തിക്ക്. പിള്ളേർ 1-ാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ എല്ലാം ഇറങ്ങി കളിക്കാം കോട്ടന്മാര്. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Multiple possibilities, but in the end it's fruitless. ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ആക്കാം. ഒരു വാശി ചേർത്ത് എടാ ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ആക്കാം. അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ആക്കാം. Oh, what has 3 മാച്ച് happened വിട്ട് here? ഗെയിം ചെക്ക് ചെയ്യണം. Driving on and making good progress. Still just that single goal and we are nearly done. No unnecessary risks and the game is petering out here. നമുക്ക് ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ആക്കുന്നതെന്ന പ്രശ്നമാണ്. This usually is the time teams go into അക്സെപ്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. Well timed, excellent There will be 1 interception. minute added time. Well, a glitch with the rangefinder there. ജീജിടാ ഏസ് നെയ്മണോ രാജ്ബ്രോ ലീവ് രാജ്ബ്രോ കോളിട്ട് ബ്രോ വക്കായിട്ടൊരു മാച്ച് അവിടെ കളിക്കണം Deserved the നമുക്ക് കളിക്കാം. tightest of leads. രാജ്ബന്ന് റൂമടെ Messi picking up the man of the match award Only- and only no that. surprise there. വക്കായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കളിക്കാം. For support What are your thoughts on today's game then, Jim? And there's a lot more to read That's into this normal. game.
അപ്പോ വീണ്ടും യുണൈറ്റഡ് 3G അല്ലേ? വീണ്ടും യുണൈറ്റഡ് തോറ്റ് എന്താ ചെയ്യുമാരെ കൊണ്ടൊക്കെ. അനുപ്രോ പോയില്ലല്ലോ, അനുപ്രോ ലെവലില്ലേ? റോഡർക്കോ CF അല്ല, അത് മാറി മാറി കളിക്കും. ഫോർസ് 9 ഓപ്ഷനിലെ കളിക്കണേ. ഇവന്മാർക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ജേഴ്സി ഹൗസിലാണോ? ജേഴ്സി അത് ഗ്ലിച്ച് പ്ലെയറാ അത്. അതിനാ കാണിച്ചുതരാം, ആരാന്ന് കാണിച്ചുതരാം. ഒരു സമയം സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്പ് അല്ലടാ, PC ആടാ. PC യാ. എടാ വെയിറ്റ് ആകാം, നമുക്ക് കളിക്കേ. വെയിറ്റ് ആകെ കളിക്കാം. ഇവന്റെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റാൻഡ് ഇടാം. ഇതാരാന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങള്? ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ. കാണോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല. ആരാ നോക്കിക്കോ. ഓതിനൊന്നല്ല മുത്തേ. ആരാ നോക്കത്. ആടാ കണ്ടന്റ് ആക്ക. ഇല്ല കണ്ടന്റ് ആക്കത്തില്ല. നമ്മള് കണ്ടന്റ് ആക്കണില്ല. ആരാ ചിച്ചിങ് ബ്രോ കണ്ടില്ലേ? അതാ പറഞ്ഞത്, ഒരു കാലത്ത് CF വെച്ചിരുന്ന മുതലത്. ആസണലിന്റെ CF വെച്ചിരുന്ന മുതലത്. ഓപ്പാ അതന്നെ, അവൻ തന്നെ. എടാ ജസ്റ്റ് റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ സ്കോഡ് കാണിച്ചിട്ടെ. റിയൽ മാഡ്രിഡ് ആൻഡ് ബാസ. ഇതില് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ ഫോൺ മൊബൈൽ. സ്കോഡ് കാണിച്ചിട്ടെ എങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് സ്കോഡ്. എടാ ഇത് മറ്റേതിൽ കാണാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും. നീ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വാടാ സിജിം ബ്രോ. എൻ്റെ സ്ട്രീമിൽ 2 ലൈവ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ സ്ട്രീമിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന 2 ലൈവ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ്. അതിലേക്ക് വാ. അതെല്ലാം എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാടാ സാധനം ഇതാണ് സ്കോഡ്. കണ്ടില്ലേ? ഗാർസിയ, കോണ്ടെ, എറിക് ഗാർസിയ, കുബാരസി, ബാൾഡെ, ഡിജോങ്, പെഡ്രി, ലാമിൻ, ലോപ്പസ്, റാഫിന, ലെവൻഡോസ്കി. ഗാർസിയ, ബെല്ലിംഗ്ഹാം, റോഡ്രിഗർ, ചോവനി, കമവിംഗ, വിനീഷ്യസ്, കാർഗസ്, ഹോയ്സൺ, അസെൻസിയോ, വാൽവർഡെ, കൊർട്ടോയ്സ്. ഇതാണ് സാധനം. ഇവരാണ് സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ, റാഫി മതി, നിങ്ങൾക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. അതിലെന്നെ ഫൈറ്റർ ബ്രോ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. ഹായ്. വെൽക്കം. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഹർ ടു ലോങ്. വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. ഈ കളീൻ്റെ അത് റാൻഡം ഫ്രീ ആണ്. അടുത്ത ഫുൾ റാൻഡം ഫ്രീ ആണ്. 12:30 വരെ റാൻഡം.
I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Cristiano Ronaldo! Oh, the ball's run loose here. Hangs one in, climbs up big. Well, what a statement of intent. Who better to be the one to have the first say? A cracking opening to this game. What a header. Flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. Shin to shin, bicep to bicep. Steaming on goalward. Decent chance! Bro, live Epic Sports ആണ് കാണുന്നത്. ബ്രോ എൻ്റെ ലാപ്പിലോ നിങ്ങളാ നെയ്മർ തിരിച്ചല്ലേ നെയ്മർ തിരിച്ച ആളെ അടിപൊളിയാ. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is pace. That's what really rips defenses apart. ബാങ്കോഡിലാണ് കളി കാണുന്നത്. അല്ല എൻ്റെ ലാപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ആൻഡ്രോയിഡിലെ ബ്രോ നമ്മളിതുണ്ട് എന്താ പറയാ അതിൻ്റെ പേര് ഒരു ക്രിക്ഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഡിസ്കോഡിൽ ലൈവ് ഇട്ടുണ്ട്. റേസിംഗ് ബ്രോ വരണേ ഡിസ്കോഡിൽ ഇടുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വരാം നമുക്ക് ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചാന്നേ. ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചേ. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Throw in. എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കോഡ് കാണാം. ഡിസ്കോഡിൽ ഞാൻ ലൈവിലുണ്ടാവും. ബ്രോ ഡിസ്കോഡ് ഹൈഡാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. സോൺ മാത്രം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട്. And it's Seedorf. Looking to play him in. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Well, that looks like a final warning. Still no card. റേസിംഗ് ബ്രോ വീഡിയോ ചെയ്യോ ഞാൻ ചെയ്യണോ? റേസിംഗ് ബ്രോ ഇട്ടോ ദിഗംബരം ബ്രോ ഇട്ടോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. നിങ്ങളിട്ടോ താങ്കളിട്ടോ. ഏത് ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ? Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will ഇവന്റെ serve സ്കോഡ് them എന്താ? best. ഇവന്റെ സ്കോഡ് Time's on their side. സ്കോഡ് നോക്കില്ല ഡയറക്റ്റ് കളിക്കാൻ Cristiano Ronaldo. It's Cristiano! Off the post. സ്കോഡ് നോക്കില്ല ചെക്കൻ്റെ. Messi aims beyond the defence. ഒക്കെ ആരാ? എംബാബെക്ക് 98-99 സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Cruyff. Seedorf. And here's Mbappe. Great ball, and he's in here. കമ്പാക്ക് അടിക്കാം. അനൂപ് ഞാനത് നോക്കണേ. ഞാൻ 3-man സി വരെ ഇട്ടേക്കണേ. നമുക്ക് 3-man സി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കാം. നോക്കുമ്പോ പറ്റണില്ല. സാധനം പറ്റണില്ല 3-man സി. അണ്ണൊരു പിക്ക് ഇട്ടേക്കണേ. അണ്ണൊരു പിക്ക് ഇട്ടേക്കണേ. ഒരു തമ്പ് സെറ്റാക്കാം. ഇത് ഉണാപ്പ് കളിക്കുമ്പോ സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ. ഇതിലെങ്ങനെ സ്കോഡ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കിക്ക് ആയിട്ട് മാറണേ. അടിപൊളി സ്കോഡാണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വിയാരാൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് പിള്ളേരോട് അതൊക്കെ ബിസ്ക്കറ്റ്സിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായില്ലടാ. കാരണം ബിസ്ക്കറ്റ്സ് പറ്റത്തില്ല. ആ വിയര പിന്നെ ഓക്കെയാണ്. ആ വിയറിൻ്റെ ഒരു കോംബോ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മളെ ഇവനാണ് ആൻസർമാൻ. ഇവനില്ലേ ആ പിരാന്തിൻ്റെ പേരെന്താ? സക്കരിയാണ് എനിക്ക് ആൻസർമാനായിട്ട് ഇടല്. മുമ്പ് കളി ആള് ഭയങ്കര ഫോം. ആടെ സാധനം പോയി. ആടെ തന്നെ ഏകദേശം തീരുമാനമായി. എനിക്കില്ല ബട്ട് ഓപ്പോണന്റ് വരുമ്പോ സീനാ. അത് എടാ വിയർ അടിപൊളിയാ. Of course he wasn't.
That's shocking. The ease with which he was able to get ബിസ്ക്കറ്റ്സ് into the space. കളിക്കൂടാ A player of his quality കളിക്കും ആള് is highly കളിക്കത്തില്ലെന്നല്ല unlikely to ജസ്റ്റ് miss കളിക്കും that. പക്ഷെ എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർലി ഒരു DMF ഇല്ലേ We have got ഡി ourselves എം a എഫിന്റെ game ഒരു here. എന്താ പറയാ നമുക്ക് Well, we have a മൂപ്പര് very ഒരു different എക്സ്ട്രാ game on our ആൻജർമാനും കൂടി hands വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ now. All of കുറച്ചും a കൂടി സെറ്റ് sudden, ആയിരിക്കും this one's പക്ഷെ എന്നാലും totally നമുക്ക് up for അറ്റാക്കിങ് grabs. വരത്തില്ല Cruyff. അവിടെ എന്തിനാ ആടി Brilliant save കുന്തം under വിട്ട് പോലെ real കയറി pressure. പോണേ ഗുണാമന That is ആവശ്യം good. കയറ്റില്ല Super, ആവശ്യമില്ലാതൊരു sharp വെറുതെ movement. കയറി Came up against a defender though who was ever so There will be 3 determined. minutes added time. ആവശ്യത്തിന് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ ഇത് Seedorf makes the interception. കൂടെ നടക്കത്തില്ല Rummenigge takes a shot. Now എന്റെ who's going to DMF be first to ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് this? എന്റെ DMF റബ്ബർ And we hit half time. ഞാൻ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞത് So we have here a genuinely end up in the competitive market. game with neither team truly in control. A single goal, the difference at അതായത് half time. ആള് മോശമാണല്ല ആള് മോശമെന്നല്ല Certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they നിങ്ങൾ showed കുറച്ചും in കൂടി getting ബെറ്റർ both the ആളാണ് goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second എനിക്ക് half. അതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നന്നായി കളിക്കും ഇതെങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണോ ബാങ്കോടെ എപ്പിക് സ്പോർട്സ് അല്ലാതെ കളി കാണാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എടാ നീ സിജിൻ ബ്രോ ഏതാ ഉപയോഗിക്കണേ ആപ്പ് ഏതാ ഉപയോഗിക്കണേ ബ്രോ ക്യാൻ യു പ്ലേ വിത്ത് മീ നെയിം പപ്പു ഞാൻ അടുത്ത ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടാ ആദിത്യ പേ ഐ ക്രിയേറ്റ് റൂം ഐ ക്രിയേറ്റ് റാൻഡം റൂം Substitution in progress. യു ജോയിൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ സിജിൻ കൃഷ്ണ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കണേ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കണേ ക്ലിക്സ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് Borussia ആപ്പിൽ എല്ലാ കളിയും Dortmund കിട്ടും really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Borussia Dortmund different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Messi, look at the straight chance! And that is quite wonderful! A finish right from രണ്ടാമത് ഗോൾ the top തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കും draw. അനൂപേ രണ്ടു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓനെ പിന്നെ ഗോൾ വാങ്ങരുത് അതാണ് എന്റെ എന്താ പറയാ There ഗോൾ was വാങ്ങാൻ no എടുക്കുന്ന എന്റെ getting പ്രതീക്ഷ to that, no getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. We have ourselves a real game here. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Oh, now here's an interesting matchup. It is a corner. യൂസ് ഐ തിങ്ക് യൂസ് USC Is their ഞാൻ second ആൻഡ്രോയിഡ് corner of the യൂസറാണ് game. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എന്താ പറയാ ക്രിക്ഫൈ എന്നൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് And it's ഗോളിൽ been അതിൽ taken കിട്ടും short. അതിലെല്ലാം കണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലേ Oh, that was a brilliant അതെല്ലാം save. കണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ Well, പറ്റില്ല someone's doing his job properly, Doesn't Peter, feel that's for unhappy. sure. Searching pass he's played there. That's a decent clearance. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Mbappe. This is the time you need that pace. And he plays one through. Mbappe! ലാബിൽ ലൈവ് കാണാൻ പറ്റിയ എപ്പിക് സ്പോർട്സ് എപ്പിക് സ്പോർട്സ് ആണ് And the ഏറ്റവും game is സൈറ്റ് well and truly ആ turned on its ക്രിക്ഫൈ head. ഓനെ ആൻഡ്രോയിഡാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ Oh, one moment ഇപ്പഴേ you're in ആൻഡ്രോയിഡാണ് യൂസ് possession, ചെയ്യുന്നത് the next you're picking the ക്രിക്ഫൈ ball ഇടാ out of your own net. എപ്പിക് സ്പോർട്സ് ഇടാ That one will അടിപൊളി സൈറ്റ് stick. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. And now he has two. ബ്രോ ഓൾവേസ് ബെസ്ലി ഒരു എടാ ഞാൻ കളിച്ച് Borussia Dortmund go into the lead. ഞാൻ കളിച്ച് Well, they've done 3-1 the hard ജയിച്ച് part. There's the മറ്റേ shot. 3-1 ഞാൻ ജയിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തോറ്റാ മതിയായിരുന്നല്ലേ പാവം Toulouse really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Now it's Mbappe. Eto'o. And Dijk wins the duel this time. Toulouse needed that. They really needed it. Yeah, they showed a... Messi! അത് മതി
കളിച്ച് നമ്മള് അപ്പം തന്നെ കളിച്ചില്ലേ. മൂപ്പരെ ലൈവിൽ വന്ന് അപ്പം തന്നെ ഒരു ഗെയിം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ദിഗംബരം ബ്രോന്റെ ഗെയിം കഴിഞ്ഞില്ലേ, ആ കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അനൂബ്രോ പോയോ? അനൂബ്രോ കംബാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടേ. അനൂബ്രോ കംബാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടേ. താങ്ക്സ് റേസിംഗ് ബ്രോ. അല്ലെ സി വി സെറ്റാക്കണം. ഈ സി വി നടക്കത്തില്ല. അയ്യോ ഇത് മുമ്പ് സി വി ബ്രോ. ക്രിഫൈ സൈറ്റിൽ കയറി എങ്ങനെയാ ലൈവ് കാണുന്ന ഒരു അത് ക്രിഫൈ സൈറ്റ് അല്ല അതൊരു ആപ്പാണ് ബ്രോ. എൻ്റെ കൂടെ മാച്ച് കളിക്കും. കില്ലർ ബ്രോ ഞാൻ റൂമിടാ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. കണ്ട് സീനു അല്ല നീ കമ്മയൊക്കെ അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞോണ്ടാ. ആദ്യത്തെ മാസ 6 റിയൽ 1. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കിൾ ഫുള്ള് ബ്ലൂ ആക്കുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ. അത് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന അറിയത്തില്ലടാ നെഞ്ച്. എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഷോൾഡർ പുഷ് അത് നോർമലി പ്ലേസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഷോൾഡർ പുഷാണ്. എന്താ പറയുക, അഗ്രസീവ് കൂടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകാറില്ല. മൂപ്പര് പോയോ? ജീജിടാ റാൻഡിടട്ടെ. കില്ലർ ബോയ് റിയൽ ബ്ലോക്സ്, അതേപോലെ തന്നെ അനൂപ് ബ്രോ, എല്ലാവരും കേരള കയറിക്കോട്ടോ. മൂപ്പര് പോയി. ഓക്കെ, റൂമുണ്ടേ. ഡൗൺലോഡ് ആക്കണം. നെറ്റ് പോയി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കാര്യം കയറിക്കോ. 34 16 61 91 12 വരെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. 12 ശേഷം മറ്റേതായിരിക്കും എലമെന്റ് കളി കാണുന്നിരിക്കും. നിന്റെ നെറ്റ് എന്തോ വെച്ചുണ്ട്. എൻ്റെ നെറ്റ് അല്ലടാ, എൻ്റെ നെറ്റ് അല്ല. എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. രാജ് കേബിന്റെ നെറ്റ് ആയിരിക്കാം. ഫസിയെ സുഖല്ലേ? ആ അതാണ് പറയുന്നത്. അത് ബ്ലൂ കാണിക്കത്തില്ല. ഇതില് ബ്ലൂ കാണിക്കും. അത് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അൻഡർസ്റ്റാൻഡ് ഇന്ത്യ അല്ല. ഓക്കെ, മിസ്സല്ലേ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല. ഇതാരാ കയറിയത്? പിന്നെ സുഖം. ഇപ്പാരാ കഴിഞ്ഞതാരാ? അല്ലല്ല, പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ആപ്പൊന്നും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ. നമ്മൾ ലൈവ് കാണലുണ്ട്. പെട്ട മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ മിസ്സായി. പിന്നെപ്പോ ടൈപ്പ് ആരും ഇല്ല ഫസിയെ. എംബാപ്പ വിഷയല്ലേ? എംബാപ്പ നൈസറാ, അടിപൊളി കളറാ. ഷാഫിക്ക വെൽക്കം. ടു മൈ സ്ട്രീം ഷാഫിക്ക. ദ്രാട്ടം പോലെ അല്ലല്ലോ. ദ്രാട്ടനെ പോലെ ഒന്നല്ല. അടിപൊളിയാ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, റൊമാരിയോ നൈസാടാ. ദ്രാട്ടം പുറത്ത്. പീപ്പി അങ്ങോട്ട്. പീപ്പി നൈസ് അടിപൊളി. ഞാൻ മാറ്റിയില്ല. പീപ്പിനെ മാറ്റിയില്ല. നന്നായി കളിക്കാൻ പറ്റും. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Begley. Well, thanks Peter for this great sense of anticipation in the stadium after hit by a 2. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. Chooses to go back. Real chance! Oh, it's come off the upright. Zakaria looking tidy in possession here. Brilliantly cut out. Google Cricket കയറാൻ പറഞ്ഞു. ഗൂഗിൾ ക്രിക്കറ്റ് ആപ്പ് ആണ് മുത്തേ. ക്രിക്ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പാണ്. ആ ആപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് തൊഴിലാക്കണം. മരണം സ്റ്റെക്കാണ്, മരണം ലാഗാടാ.
മരണ ലാഗാണ്. 12:30 വരെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ പള്ളി. അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകത്തില്ലേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെൽമന്റെ കളി കാണാൻ വേണ്ടി പോകും. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of 2 or 3. He's got ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ആയപ്പോഴേക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു where he's caught it too well. He's not even looking at അത് the keeper, കാണിച്ച so പ്രശ്നമാണ്. he knew where അങ്ങനെ everything was. കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കാണിച്ചാൽ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ആപ്പ് നമുക്കിത് ലൈവ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. Now it's Puskás. Well, that's well ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് seen അടിക്കും. too. കാരണം അങ്ങനത്തെ ആപ്പിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. And he welcomes it, tries a shot. ജസ്റ്റ് ജോസഫ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ 100 എംബാപ്പേ. And he looked every bit the assured keeper there. Cruyff actually didn't do an awful lot രാഫിക wrong, to be honest. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല Borussia സ്കോഡും Dortmund ഉണ്ട്. with their first corner, the first in the game for നമുക്ക് either സ്കോഡില്ലല്ലോ. side, actually. നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലല്ലോ. നമ്മള് കറക്കെടുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കറക്കെടുത്ത് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ കറക്കാൻ പൈസ ഇല്ല. മുഞ്ചി കുത്തിരിക്ക. Rijkaard with the clearance. ഏകദേശം And it's Vieira. He's played it back. 90 പ്ലേയേഴ്സിനെ കറക്കി And സാധിക്കാം. now they can spring out of defence. അതാരും കിട്ടിയില്ല. അല്ല അതിൽ കിട്ടിയതാകെ എംബാപ്പനെ മാത്രം, ബാക്കി ഒരാളെയും കിട്ടിയില്ല. ടെന്നീസും ബ്രോ വെൽക്കം. ടെന്നീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജയിക്കത്തില്ലേ? എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ തരാം. ഷാബിക്ക നോക്കാൻ ഞാൻ ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യും. ഷാബിക്ക Seedorf. Passing ഞാൻ is മുകളിൽ തന്നെ crisp and വാട്സപ്പിൽ sharp. കിട്ടി. He's away. And the finish. Goal! Borussia Dortmund. എംബാപ്പേ And it's Borussia Dortmund who എന്താ take the രസം, lead. എന്താ രസം. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. എംബാപ്പേ is എംബാപ്പേ. Borussia Dortmund have fired. It's full on! It's a pretty loose pass. Please replay. Next man, and bro, I create room, bro. Milan looking to I get their create room. possession game Please do going it. here. Okay, random. It could be very Okay. stylish and expansive to watch if they get it to the മൂന്ന് standard account we ഉണ്ട്. know they can. ആർക്ക് ഷാബിക്കാക്കോ? What's Same key ആ? is the number of Beast goals in ഉണ്ടോ? the team. As long as they don't lose the purpose. If they keep the purpose and the urgency, all will be well. Gerrard gets a foot in here. ജയിക്കണം. And here's Mbappe. No, he refuses to take the bait. Conte. Now it's Van Basten. Zakaria. 1 minute added time. He won't be happy with that one. Bro, next match, bro. Killer bro, എടാ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ലൈവ് ഇടുക. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കടാ. Very നിങ്ങൾ combative, കേൾക്കോ? competitive half with just നിങ്ങൾ the കേൾക്കോ? one നിങ്ങൾ decisive കേൾക്കോ? എന്താ moment. പറയാ? It's been compelling stuff. On the evidence of But what say, we've you seen, want they to worked actually- their lead. There was genuine നിങ്ങൾ intensity പേജിനെ കൊണ്ട് and വേറും കളിയാ. focus behind ഷാബിക്ക what they brought to the game. I ഇതിനുവേണ്ടി think എത്ര they പേജ് won a strong കൂട്ടിക്കണേ? start just after the break, though, to force the issue that നമ്മൾ way. ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ബിൽഡ് Borussia ചെയ്ത് Dortmund മൂലക്കിരിക്കുക. can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice Taking your broke, opponents out. fade. See if you can open them up a bit more. Borussia Dortmund Sijin bro ഇവിടെ, have their Sijin bro ഇവിടെ. second corner now. ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു മാച്ച് അനുവേ കളിക്കാം. എനിക്ക് കയറിക്കോട്ടോ, നിങ്ങൾ കയറി. He gets big. He'll try to keep this alive. Gerrard gets rid without sophistication. That's an imaginative pass. Oh, that's a key interception. Baresi. Still just a single goal between the sides. Now it's Rooney. Baresi does well to get it back. സ്കോഡ് കൊള്ളാട്ടോ. സ്കോഡ് കൊള്ളാം. അല്ല മറ്റേ 4-3-3 സീഡിലുള്ള ഫോർമേഷൻ കൊള്ളാം. നൈസാണ്. Defending was strong and firm. Thuram. So Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour.
Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. ഞാൻ കയറട്ടെ എടാ, ആര് വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കണം. ഞാൻ 12 വരെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ചിലും ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫുള്ള് മാച്ചിലും ചെയ്യാം. എൽ ക്ലാസിക്കോ അല്ല നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഡാഫ്റ്റ് ടൈമിന് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം അല്ല നല്ലത്, അങ്ങനെ പറയാം. Mbappe, he is onto this. That's gone loose. Is there any support? He might not need it. Chance for a shot! It's loose now and they want to get it back. Oh, what has happened here? Nice control. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Puskas. Now it's Cruyff. Now it's Van Basten. Distributed tidily. He's got away. And this is for Folland! മതി എംബാപ്പെ ഒരു 20-30 ലാസ്റ്റ് ഇറക്കും. ആടാ ഇഞ്ചുറിയാണ്. ആളുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിരുന്നടാ ടെന്നീസ്, ആളുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം. ആൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ വരും. ഇന്നാണ് ഫൈനലുമാണ്. ആൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ വരും ചെയ്യും. There's the clearance. എല്ലാ പ്ലേസും കണക്കാ. Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. എന്താ പറയാ, ഫിറ്റ്നസ് ടീമേ ശരിയില്ല. ഫിറ്റ്നസ് ടീം മറ്റേ ഡോക്ടേഴ്സ് തീരെ ശരിയില്ല. അവര് ബാസന്റെ ഇവരെ പോലെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ മറ്റേ ഇല്ലേ ഇവരെ പോലെ ഉള്ളത്. ലീവിലുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ജിജിയുടെ ആരാ കീരെന്നറിയില്ല. ജിജി അടുത്ത റൂമുണ്ടേ. കേറിക്കോ. അടുത്ത റൂം ഇടുന്നുണ്ടേ. ആരെങ്കിണ്ടാ എവിടെയാണോ റൂം ഇടണോ? അനുപ്രൂ പോയോ? അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടോ. ഓക്കെ ഇട്ട് ആരത്? അതെനക്ക് മനസ്സിലായി അനുവാണ്. ഇത്രയൊക്കെ നല്ല സെറ്റ് സ്കോർ എടുത്തോണ്ടിട്ട് 4 ഗോൾ അടിക്കാൻ കഴിയോ എന്നോട്? 70 ചലഞ്ച്. ഇയാളൊക്കെ എന്താ വേണ്ടെന്നറിയോ ബ്രോ? ഹെൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. പറഞ്ഞോ. മുത്തല്ല ഹെൽപ്പ് എന്താ വേണ്ടത്? ലൈവണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന പേടി ജോസഫേ. ലൈവണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന പേടി. ഉറങ്ങിപ്പോകണ്ട് മിസ് കോൾ അടിക്കണേ ജോസഫേ. ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് മിസ് കോൾ അടിക്കണേ.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്നല്ലോ. And as you can see, we've already ഫുൾ started ടൈം ഇല്ല, here. ഫുൾ ടൈം ഇല്ല. ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം Alessandro അടിച്ച് Nesta നടക്കും. turns അത് അങ്ങനെ defence ചെയ്യണം. into an art form. If you like your defenders slick and quick, this is the man. Yeah, am I right in saying he started out as a fullback? Yeah, I think he may have begun his career as a fullback, but he became a central colossus. ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കി. Seedorf. Rummenigge. No, he refuses to take the bait. Puskás. Mbappe. And it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Seedorf. 154 റേറ്റഡ് പ്ലെയർ തന്നെയാണ് വേറെ കളിക്കണം. 154 റേറ്റഡ് ഓപ്പോയാ Zakaria. കളിക്കണേ. Can he get it through? Now it's Mbappe. Neymar gets into some space. Oh, facing up to his adversary. This is a സാധനം formidable കണ്ടോ നിങ്ങള്? matchup. ഇപ്പൊ നെയ്മർ എടുത്ത സാധനം കണ്ടോ? He's taking ആ no സാധനം chances there. നെയ്മ് സാധനമാണത്. അടിപൊളി സാധനം അത്. എന്ത് സ്കില്ലാണ്? Neither team has ആസ്ട്രേഷൻ yet ഫസ്റ്റോ? managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Oh, now here's an interesting matchup. Messi. Neither of these two want to come off second best. Rummenigge. And the shots! രാജണ്ണ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. Most elastic of ഇതിന്റെ saves. മൊത്തം That's സുഖാണോ? very, very good. You can't ask for much more than that. കളി കാണില്ലേ നിങ്ങളെ? Yeah. Almost half an hour in now. Pull it. Great chance! Goal! എന്ത് ചെയ്യാൻ അതെങ്ങനെയാണ്? The movement so precise, the finish sumptuous. Brazil are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. Can he finish? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Pass is coming off in quick succession here. Neymar. അമ്മാരെ ശ്രീരാജാണോ? ആ ശ്രീരാജാണോ? അവൻ തന്നെയാണ്. അടിപൊളി പ്ലേഡാ. അവിടെ അതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോണന്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടണേ? മൂപ്പര് ഇതാക്കിയ സാധനമാണത്. അപ്പൊ ഓക്കെ ബ്രോ, എന്താ പോക്കാണോ? ഇത് കഴിഞ്ഞ കളി കാണാൻ പോവാ. ഞാനും പോവാ. ഒരുത്തന്നെ ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് മൊബൈലിൽ ഒന്ന് കളി കാണാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. Stating the obvious, Peter, but thankfully this is I'll still go. very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So we're just settling back into this second half. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Rummenigge and the shot. എന്താണ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നേ? പോത്തെ Play was really good. അവിടെ ഫോട്ടോ വിടാം. എന്താ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നേ? Rummenigge really did pass up on a good opportunity then, but some of the build-up play was absolutely majestic. ഇത് ടിആർസൊക്കെ ആണല്ലേ? എന്നാച്ചേ Corner. ഇത് ഇന്റെ കളയാണല്ല. Pull it with the short one. And
And that's played in. Tries a shot! മാച്ച് പ്രോ പോയാ Oh, just lacked a decent finish. അനൂപിനെ അറിയിക്കേ അനൂപിനെ അറിയോ Zanetti. And it's Zakaria. Barcelona still this single goal behind. അനൂപ് അവൻ തന്നെ Bergomi. എടാ ഗുള്ളിറ്റ് പഹേനാണ് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളഞ്ഞേ ഗുള്ളിറ്റ് ഏതാ ഓട്ടോ And it's ഓടിയത് Vieira. Rummenigge. And the shot's on here. And he shoots! ഇവനെപ്പോഴാണ് 4 ഗോൾ അടിച്ചാല് ബ്രോ ഞാനൊരു CR7 Was ഫാനാണ് no ബാഴ്സലോണാണ് routine എനിക്ക് ഇഷ്ടം save. Messi അതൊക്കെ really അത്രേ must ഉള്ളൂ be thinking what he has to ക്ലബ് do ഈസ് to ക്ലബ് score there. പ്ലെയർ ഈസ് പ്ലെയർ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ സിജിനെ പ്ലെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്ലെയർ ക്ലബിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് Corner number 2 then. ഏതാ ആംബിയൻസ് ഫൈനൽ എടാ ഞാൻ കാണട്ടെ Real chance! ഫ്രണ്ട്ലിയാ The keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. എന്റെ പ്ലേസ് അനങ്ങാണ്ട് നിക്ക So, third corner of the game. എന്റെ പ്ലേസ് പാസ് ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരം വെറുതെ അനാവശ്യം നിൽക്കുന്ന പോലെ Big header! Just off target. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. അത് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല That's a cute ball. Well timed, excellent interception. ബെർഗോമി സീനാണല്ലേ Nesta. So Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Vieira. And it's Messi. Messi. Neymar. Seedorf conjures time and space where few can. എങ്ങനെയാണ് Looks കിക്ക് to the പാസ് other പോണേ side. That's a cracking pass to stretch the ഇങ്ങനെ കിക്ക് opposition. പാസ് പോണേ അത് എനക്ക് പോകുന്നില്ലടാ സാധനം Vieira. എനക്ക് ആ സാധനം പോകുന്നില്ല That's been അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ intercepted. He read that really well and stopped it. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one let it and was will passing. seemingly keep going until they get it. ഞാൻ പോകുന്ന ആൽഫിന് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ പോയിട്ടോ And he's had it nicked away. That looks a foul. Yep, referee's given it. That is lovely. He is through here. Cross into the... He gets big. Oh, crossbar. എല്ലാം സിയാസവൻ എൻജിയർ ആരുടെ ഫാനാണ് ഞാൻ He's really trying to take this upon himself to get it won. വെൽക്കം അടിപൊളിയാടാ അടിപൊളി ഓപ്പോ നൈസായി കളിക്കണ്ട ഓപ്പണന്റ് കിടുക നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മൂപ്പർ റേറ്റിംഗ് 154 Puskas. And that നല്ലൊരു interception പുഷ്പാതടാ was ഇവരെന്ത് most ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ necessary. മൂത്ത് That's great positioning. So good from him. And it's Neymar. Zakaria. Barcelona finding their ആടെ കൊടുത്ത് passes. കാര്യമില്ല പിന്നെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ Bullet. That's There will Vieira. be 3 minutes added time. Bergomi. എനക്ക് ഓന്റെ അറ്റത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നം പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല സിവിലേക്ക് ആ കോണിൽ And കളിച്ചിട്ടുണ്ട് time is ഇല്ലോ up. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable ഈ ആ for കോണിൽ those കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ with a vested interest. കളി തുടങ്ങിയാ So what do you take away from it all? അടച്ചോനെ എനിക്ക് പിരാന്തായിട്ട് ഞാൻ കോളായിട്ട് അടിച്ചത് എടാ ജീജിടാ അനുപ്രോ ജീജി ഞാൻ കോളായിട്ട് അടിച്ചത് ഇതിൽ കാണുന്നില്ലടാ ഫോട്ട് മോബ്
ഞാനും കയറണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ആരും കയറണ്ട. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഹാഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. അതുവരെ ഞാൻ ചാർജ് കുത്തട്ടെ. ഇതെങ്ങനെയാണോ കാണല്? ഫുഡ് മൊബൈൽ സാധനം കാണുന്നില്ല. അതേതാണ് ആപ്പ് ജോസഫ് ബ്രോ? അല്ലെങ്കിൽ അതേത് ആപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവിടെ ചീറ്റാ മുത്തേ ജോസഫ് ബ്രോ ലൈവിലുണ്ടോ? എന്നെ പറഞ്ഞേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഡിസ്കോഡ് സെറ്റ് ആകട്ടെ. കളി തുടങ്ങിയില്ലേ? നീ വരെ ഉണ്ടടേ. ഞാൻ നിർത്തി. അക്കൗണ്ട് വന്ന മുമ്പിലാ. നീ വേറെ എടുക്കടാ. എന്ത് ലേഗാണ് സെർവർ? എന്ത് ലേഗാ? എന്ത് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കൊടുക്കണേ? അപ്പോൾ ഓക്കെ, കളി കണ്ടിട്ടോ. ഒരാടെ കളി കണ്ടിട്ടോ. എന്ത് തേങ്ങ ഇത് കറങ്ങി കൊടുക്കടാ. എന്ത് തേങ്ങ കറങ്ങി കൊടുക്കണേ?
അങ്ങനെ അടിപൊളി ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. പോട്ടം കൊണ്ട പോയിട്ട് വിനീഷ്യസ് റണ്ണെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയോ കളിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയോ കളിക്ക. രണ്ട് ടീംസും ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ജോസഫെ. അടിപൊളി ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീംസിനും. നല്ല കളിയാണ്, ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വിനീഷ്യസ് നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ്. അതിന് ആ മോനെ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നാണല്ലോ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പര്. പാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എംബാപ്പെ ഇല്ല, എംബാപ്പെ ഇല്ല അടിക്കാന്. എംബാപ്പെ അടിച്ചു. ലമിയമാൻ കറിയസ് ടു റയൽമാഡ്രിഡ് ത്രോ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗാർസിയ ടു കറിയസ് ടു അസെൻസിയോ ടു വെല്ലിഹാം ടു ഹോയ്സൺ. ഹോയ്സൺ ടു ടോമിനി ടു ബെല്ലി. കുർട്ട ടു ഓക്കെ. എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം? ഗെയിമിൽ ഇരുന്ന ബോൾ എന്തിനാ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ? പാസ് റാഫിന. വാൽവേർഡെ.
അവനക്കാണ്ട് ബോൾ വേണ്ടേ? ബോൾ ഇടില്ല ഫോളോ ആക്കുന്നടാ ജമാല്. അയ്യേ മനി റണ്ണടുത്ത് മലര് പോത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചേ. എടാ എന്ത് ചാൻസ് ആണ്. റാഫിനൊക്കെ വേണ്ടി ഡിഫെൻഡിങ് നോക്കി. ചെക്കനൊക്കെ ഡിഫെൻഡിങ് നോക്കടാ. മാസ ജേസി ഏതാ സാധനം? അടിപൊളിയാടാ. അടിപൊളി ജേസി. എത്രയുടെ ചാൻസ് കിട്ടണേ ജോസഫേ? ഇഷ്ടംപോലെ ചാൻസ് കിട്ടണം. എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞേക്കോ. വേണ്ട. രണ്ടും കണക്കാം. സ്പീഡ് സി എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാസിന്റെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടായിരുന്നു. സ്പീഡ് സി എഫ് ഇല്ലല്ലോ. നല്ല പ്രശ്നം.
മാസ കൗണ്ടർ സൂക്ഷിക്കണം. മാസന്റെ കൗണ്ടർ മാത്രമല്ല, രണ്ടാളും അടിപൊളി സമയത്ത് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ രണ്ടാളും അടിപൊളിയായിട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഞാനതാണ് പറയുന്നത് ജോസഫേ, മാസന്റെ കോൺട്രാക്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയണേ. മാസന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. മാസം അടിപൊളിയായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട്, പക്ഷെ അത് നടക്കണില്ല. എന്നാലും അടിപൊളിയായി നോക്കുന്നുണ്ട്. റയൽ നല്ല അത്യാവശ്യം 2 കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ അടിപൊളിയായി ചെയ്ത്. രണ്ടും നല്ല കളി കളിക്കാനുണ്ട്. ഫൈനലായോണ്ടാന്ന് അറിയില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിക്കാൻ. നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അടിയാക്കണേ ഇവന്മാർക്ക്? ഇവനെന്തിങ്ങനെ അടിയാക്കണേ? അയ്യേ, കാലിന് വിട്ടടാ. ക്ലാസിക്കല്ലേ അടിയൊക്കെ സ്വാഭാവികം, അവർക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് അടിച്ചാൽ മതി, ഇത് അനാവശ്യ. ഇതൊക്കെ അനാവശ്യ. ആംഗിൾ ചവിട്ടിയ കാർഡ് ആംഗിൾ ചവിട്ടിയത് കാർഡ് കിട്ടാതെ ഭാഗ്യം, അവർക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. നോർമലിയാന്ന്, കാരണം ബാക്ക് നിന്നാണെങ്കിൽ നോർമലി റെഡ് കാർഡായിരുന്നേ. പക്ഷെ റെഫറിനെ മുന്നിൽ നിന്നായോണ്ട് അത് കൊടുക്കാണ്ടുന്നത്. കാടില്ല. റെഫറിനെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നിന്നായോണ്ട് കാർഡ് കൊടുക്കാണ്ടുന്നത്.
നമുക്ക് കറിയസാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കറിയിട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഡൗണാവും, അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല. ഹാൻഡ്ബോൾ അല്ലത്. റിസ്വാൻ ബ്രോ കളി കാണാ റിസ്വാൻ ബ്രോ. എൽ ക്ലാസിക്കോ കാണാം. ഹാഫ് ടൈമിന് കളിക്കാം. ഹാഫ് ടൈമിന് കളിക്കണം. വേറെ മണ്ട കളി കാണാം. ചാൻസ് കിട്ടി റഫിനക്ക്, അടിച്ചിട്ടില്ല. ഇവന്മാരെന്തീ കളിക്കണേ? വിനീഷിനൊക്കെ ഡിഫൻസിലേക്ക് പോറാം, റാഫിനൊക്കെ ഡിഫൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ഇത് വരണില്ലേ? അതൊക്കെ ഈസി സേവാടാ, അതൊക്കെ ഈസി സേവാ, നേരെ അടിച്ചേക്കുക. ഇവന്മാര് വിനീഷ്യസ് ഇവനൊക്കെ എന്താ കളിക്കണമെന്നില്ലാത്തത്? ആ ആ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നൈസ് വാൾവേട്ടെ.
അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ലടാ. മൊണ്ണ റഫി എന്തേ? യമാല് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടുന്നുണ്ട്. ആര് ജയിക്കും? നല്ല നല്ല ടഫ് കളിയാണ്, നല്ല ടഫ് കളിയാ, നല്ല ടഫ് കളിയാണ്. രാജു ബ്രോ, രണ്ട് ടീം നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല.